Just confirm me, ma. Are you able to see my screen or not? Hey guys, are you able to see my screen or not? Just confirm. After that, you can be silent. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thanks for your response. Not silent. Just share. I'm sharing my screen, ma. To Skype team, please confirm. Akhil and team, are you able to see my screen or not? Yeah, sure. Yeah. So the Pavani is there. Okay. She did. Right. We concentrate, ma. Let's focus on the content. Yeah. Today we are going to discuss about the structure of the Java. Okay. Whatever the contents are there in Java, let's have a look on it now. Okay. First of all, we need to go with the Java concepts. Okay. I need to open the Java document and I will share you the content of the Java. Okay. Let's focus on the Java content. Actually, guys, I told you, Java is an object-oriented programming language. It was developed by James Gosselin and Sun Microsystems. Right now, it's a subsidiary. It's a direct company of Oracle Private Limited. Okay. So Java, the main intention is to say that Vora concept, write once, run anywhere. It is depend on C++ features. Whatever the disadvantages are there in C++ features that are overcome in Java. C++ are procedural-oriented programming languages. Java is an upgraded version. It is object-oriented programming language. Everything in Java, we need to treat it as a object. Already, you know, guys, for few examples, you written public WebDriver driver. WebDriver is the object, reference object is driver. Public actions action. Public actions action. Actions is the object, action is the reference object. Like that, whatever the new element you call, you need to implement with the reference object. Without reference object, you can't move for next level. So I already explained public static void main. So public is nothing but visible to everyone. Okay, class is nothing but a keyword. Static, when your method is known as a static, how can you say that when you declare a method with a static, then it is a static method. When you declare a method with a static, there is no need to create object to remove the main method. You can call directly. That is the importance of a static. Void. Void shouldn't return anything, because if you write void for the particular method, it will adopt that particular method only. It won't give any return data types or returning values to the void. Main represents the starting of the program. Public static void means the static program. So public is equal to everyone. If you declare static means it's important to static. Void shouldn't return anything. Main is the main method. String complement is the syntax to create a public static void main. Let's understand the structure of the table. A variable is nothing but a memory location. A variable is nothing but we can store values in the variable.
My voice is not clear. Just give me a quick minute. Right now, ma, please confirm ma, whether my voice is clear or not. Both the teams, please confirm. Clear, Yes, sir. sir. Right now, it's clear. Yeah. Yes, sir. Variable. My intention is to say that a variable is nothing but a storage of memory location. Already we did with this particular variable concept. String str equal to something something something. String str equal to driver dot find element by dot get text. Okay, driver dot get text. This is the value you are going to store this particular value in one variable. That variable name is str. Variable can stores the value. Hey guys, are you understood? Variable can stores the value. Variable can stores the value. Am I clear? Hello? Hello? Yes, sir. Yeah. Just give me a quick minute. A variable can stores the value. Right now, ma? Okay. So the same way. It's quick. Change another line. Switching to another HTML. Just confirm it. You are bold. Hey guys, just confirm right now. If it's still like that means please let me know. No, sir, it's clear. Now it's okay. I'm nearly Yes, sir. closer to the mic. I changed my headset. Okay, just focus on it, ma. Variable. A variable is nothing but a memory location. A variable can stores the value. My dear students, already you know string str equal to driver dot find element by dot get text. Here, driver dot find element by dot get text is the value you are going to keep this particular value in variable. Variable is the str. Str can stores the value. So variable data type you need to implement. So web web element ele equal to something you are going to write the text. See here, web element is the data type, ele is the variable can stores the value. Am I clear? Everyone understood, right? What is variable? Variable can stores the value. And after that we are going with the java particular standards, ma. Just concentrate on it. Today I will let you know with the standardized of the loops and oops concepts. Just give me a quick minute. Yeah. Okay. There are local variables, instance variables, and static variables. A variable which is declared inside of the class, inside of the particular methods or class is nothing but, I mean, we need to say that only one thing. Local variable is nothing but a variable which is declared inside the method is nothing but a local variable. A variable which is declared inside the class outside the methods is nothing but a global variable. Let's focus on the example, then you can understand very clearly. Class A, this is the class ma. Under the class, okay, we have main method. This is the main method block. This is the main method block. When you say that what is local variable? A variable which is declared inside the method.
int n equal to 90. So n is the variable. Variable can stores the value of 90. So int is the data type. So you need to say that n variable can stores the 90 value. This is called local variable. A variable which is stored inside the method is nothing but local variable. Okay. Then coming to the point of instance variable, a variable which is declared inside the class outside the methods, inside the class outside of the methods is nothing but instance variables. In data equal to 50, in data variable you are going to store the value of 50. So depending on the value you need to pick the data type. String, sorry, see here, if you want to declare as a static, it's a special VIP symbol. Static int m equal to 100. If you want to store m variable with 100 value, you need to make it as an integer data type. When you call it as a static, wherever it's a method declaration or it's a instance global declaration, you can use static. This is the significance of the variable declaration in three modes. And okay, see here, I need to go with a sum of additional operation. What I need to do it, class simple public static void main string arguments. In the main method I need to go with int a equal to 10, int b equal to 20, int c equal to a plus b. So I mean I need to declare that it's a numbers point of view, right? So that's why I need to go with integer data type. Int a equal to 10 value, int b equal to 20 value, int c equal to, how I need to do it, for the calculation of the c equal to, I need to go with a plus b. This is the operation of a plus b. A plus b is nothing but arithmetical operation. C equal to a plus b. So system.out.println c I need to call here. What is the meaning of c? C is nothing but the variable we can show with a plus b. A plus b are stored in C. If you call C directly, whatever the operation you placed here, a plus b, a minus b, a into b, a cross b, a division b, whatever the operation, arithmetical operations are there, right? Plus, minus, into, subtraction, incremental, decremental, whatever the operations are there, it will operate it. Hey guys, are you understood right? What the operations you need to work on it? So Yes, sir. there are 32 data types are there. In that particular 32 data types, you need to remember as 6 to 7 data types. Let's focus on it. What are the data types you need to go and fetch on it? Already you know guys, integer. If it is a number, you can go with integer. If it is a single ABCDs, you can go with characters. If it is a point representation, 10.5, 8.5, 75 paisa, like that. A point representation, 10 rupees 75 paisa. Float a double declaration. If it is a single, I mean, if it is a word, Rama Rao, Shiva Pratik, Pratik Sagar, like that. If it is a word, you can go with string. A combination of words, you need to place it in a container, right? At container level, array. True or false, Boolean expression. Last example, yesterday's example, Boolean expression. What is the meaning of Boolean expression? When we are searching with the particular element, you need to say that with the boolean expression that particular element is available or not. If it is available means it will come true, if it is not available means it will come with false. Boolean is nothing but true or false. These are the 7 data types are there, more than enough for a test engineer. That's it in real time. So coming to the point of access modifiers, hey guys, this thing I already discussed, have you remember? Access modifiers, public, private, protected, default. Non-access modifiers, static, final, abstract. So public is nothing but visible to everyone. Private, visible to some particular conditions. See here, what are the particular conditions? Within the class, within the package, outside of the package by subclass, outside of the package. See here, if you use with your public, every permission is there. So you need to work within the classes. Wherever you want, you can declare with your public, you can utilize it, and within the package also
you can go and work on it. So outside of the package by subclasses. So one package name is automation, another package name is Bank of Baroda. So outside of the package also you can use it. Outside of the package with along with the subclasses, if you want to declare with the subclasses of a outside, you can use it. Everywhere you can use it. There is no secret permission in public. Public is nothing but visible to everyone. Then coming to the real time concept, private, within the class only you need to use it. And within the package it's not possible, outside of the package it's not possible, and outside of the package with subclasses it's not possible. Only two things you are going to write it while writing Selenium programs. Okay, public and private. My dear students, please understand, you are writing Selenium code with the help of the keywords. If you show that particular locator values to the market, it's nothing happen ma. ఓకే, మీరు ఇచ్చే లొకేటర్ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని డెవలపర్స్ యొక్క కోడ్ని హ్యాక్ చేసేసి అంత పరిస్థితులు ఉండవండి. సో అందుకనే యూ నీడ్ టు రైట్ యువర్ కోడ్స్ ఇన్ పబ్లిక్. ఇన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లెవెల్ సమ్ వాట్ ఎక్స్టెన్షన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ యువర్ కోడ్స్ ఇన్ ప్రైవేట్, బికాస్ framework is a hidden concept, right? Instead of public, you are going to write your framework concepts with the help of the private ma. Private is nothing but security point of view. If you lock the door, if you want to open that particular lock, pattern lock to your mobile, if you want to open that particular pattern lock, you need to again re-enter the pattern lock, then only it will open. Nowadays the securities comes under eye contact also, eye sensors also, finger sensors also. Am I right? If it is the associated finger sensor person, if they are available, then it give the access to the particular device, it will open. So public is nothing but no security ma, everyone can view it. But private is not like that. Private is nothing but security purpose. If you want to make the security to the app, each and everything you need to verify with your mobile number with OTP. That is nothing but within the class only we need to use. After the class you came out from the exist, okay, you went to movie theater ma, okay, you purchase the ticket, your span of time is for 3 hours. Okay, once the show timing is completed, you need to walk out from the theater. Am I right? Within the class only you need to go. Outside of the class, outside of the timings, okay, rest of the times it's not possible. The allocated seat number of L36 is for that particular day and particular time allocated slot. Am I right? After that you can able to access that particular seat. Come on, answer to my question. So that is nothing but private. Private is nothing but a security purpose. In the framework level you are going to see with the private, it's a simple ma. Okay, instead of public you have to go with private, that's it. If I want to implement this public, if you want to go with private, the code goes with like this. Okay, WebDriver we can't launch it as a private, so that's why this is not a framework concept, right? So that's why it's implemented like this. Okay, you need to write it public instead of private. WebDriver if you declare as a private means you need to launch that particular WebDriver in main method, then only it will accept. Okay, globally it won't accept. Am I clear? Private is for security purpose. Within the class you need to access with the private objects. Let's continue the point of the content. The same other data types also there. Okay, it's not a data types, we can say that it's access modifiers. Accessing, public is for giving permissions to everyone, private is for giving permissions within the class only. Outside of the class, outside of the package, outside of the subclasses it's not possible. It's fully secured order. Default and protected, let's comment. Within the class we can use both, within the package we can use both. Protected,
Okay, outside of the package by subclasses we can use it, and outside of the package it's not possible. The same way default within the class, within the package, outside of the content it's not possible. Okay, we are giving lesser preference to protected and default. The most over the 90% of the code you are going to write it with public. Okay, 10% of the framework concept you are going to write with private. Am I clear? These are nothing but access modifiers. You need to remember these concepts. Okay, public visibility everyone, this is the examples ma. Let's concentrate on it. Static, already we discussed the static. If you declare any method for a static, there is a special significance is there. There is no object to invoke the main method to the static method. You can call directly. Final, final, what is this meaning of the final? So you declare int a equal to 10. If you want to change it to 100, int a equal to 100. If you want to change it as int a equal to 1000, if you implemented final int b equal to 20, int b equal to 20 ma, you declared. Instead of going with int b equal to 20, you declared as a final. If you declared as a final, automatically the constant value you are not able to change ma. If you declare int a equal to 10, if you want to change it to 100, you can change it. Okay, int b equal to 20, if you declared, you can change it to 30, you can change it. But once you finalize it with int b equal to 20, you can't able to change the value ma. It's fixed value. That is the difference. See here, a equal to 100, it's correct because variable value may vary throughout the program. నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మార్చుకో. Okay, b equal to 50, it's not correct. Constant value will never change. Why? For int b you declared as a final. Here int a there is no final. If you declare as a final, you need to, okay, you need to change it a equal to 100. If you declare as a final, b value, it's not possible to change. It's a final thing. Abstraction point of view will let you know later ma, because in whoops concepts are there. Abstraction, inheritance, polymorphism, okay, encapsulation, there we can see this particular abstraction and interface later. Up to the point of whatever the syntax we are going to cover, right, that thing we need to do it right now. Next, statements. Statements like if conditions, if else, okay, nested if else, if later. So many other statements are there. But as a tester point of view, you need to remember if else. It's more than enough. What is the meaning of if else? You need to check with the condition with if. If condition is passed, it's navigated to forward. If condition is not passed, it navigated to else condition. When you writes with if else, let's concentrate one simple example, my dear students. I'm going to conduct some elections. Okay, voter ID survey at your location ma. So I need to say that those who persons fulfilled with 18 years of age, then they should be considered for voter ID. Okay, point representation of 17.5, it's not available, I mean allocated. Only integer specification. If it cross with 19 years, sorry, 18 years, then he can be eligible for voting system. I gave you an announcement in the public market. Every person came to that particular line and stand in that particular line. Okay, in that 9 years guys, okay, 8 years children, okay, the same way 11 years, 12 years, including of the 18, 21, 22, Yeah. everyone stand in a line. Yama, please go ahead. Voice is disturbance. సార్ విష్ణు కనెక్ట్ చేయాలి అంట సార్. Yeah, sure. Within that time they have to come. Okay, right ma, thanks. Let's go here. Okay, see here. Public class, if example, public static void main. In that particular void main, I need to go with the elections, voter ID, eligible criteria is 18 years, right? So every person will stand in a queue. There are 20 persons are there.
9 years guys, 18 years guys, 10 years guys, 15 years guys, 21, 22, 23, 24, like that 32. Everyone is available. Okay. First person is 20 years. So I need to say that 20 years guys stand in a line. First person is 20 year. So I need to say that if it is a 20 number, what would be the data type I need to pick it ma? Integer. Int integer is the data type, variable is the age. Int number it specifies with. Integer data type, age is the variable. Okay. Variable can stores the value of 20. So age equal to 20. First person stand in a queue. Okay. He has a haze of 20 years. Okay. Now I need to write the if else condition. Write it, write it down, ma. Please concentrate on it. If condition is less than, this is the less than symbol or greater than symbol? Come on. This is the greater than symbol or less than symbol? Greater than, sir. Okay. Is greater than 18. How can you know that less than symbol? See here. L shape. Okay. This is less than. This is greater than. Okay. This is greater than symbol. You need to say that. You need to assume it before thinking about the logic. Okay. What's my program? Every person stand in a queue. I'm going to measure with age criteria. So that's why int age equal to 20, int age equal to 30, int age equal to 50, int age equal to 8 years, int age equal to 15 years. Okay. In public market, everyone can stand. I need to flitch it out whether my as per my requirement, whether it is matching or not, that age. So int age equal to 20, the first person stand in a queue. I need to compare with the logical standard. If age greater than 18 only, he can eligible for voting system. Then it will go with if condition age is greater than 18, then he can able to, okay, eligible for voting system. This thing it will come. If it is not satisfied with 18, the condition if it is false means else condition it will come, and age is less than 18, it is not applicable for voter ID. Am I clear guys what I'm going to say? So int age equal to 20, right? First portion. If in that age how much number is there ma? 20 is the number it places here. 20 greater than 18, whether this condition is true or false, then only it will go with if condition, and it can say that age is greater than 18 and print a. Okay. Second person stand in a queue, his age is 9 years. Okay. If age is how much ma? 9 greater than 18, whether the condition is true or false. 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 So it won't go for if condition. It definitely it won't go for if condition. It will terminate the particular loop and come out with else condition. Age is less than 18. So see here. Okay, 22 years guy came. Come on, third person. If age greater than 18, 22 greater than 18, whether the condition is true or false. True, sir. Are you understood? Yes, You sir. are going to compare as a manual testing. You are going to compare with actual result with expected result. When your actual result passed with expected result, you are going to compare with manual testing in if condition. You are going to check with actual result with expected result. Your actual result passed or matched with expected result, the particular content is passed. Your actual result does not match with expected result means the content it will fail. Like that you need to check with the if condition. My dear students, this condition we are going to use throughout of the Selenium programs. Try to remember. If in if you need to write the condition. Hey guys, are you understood how you are going to check this condition? In our some of our programs we checked the content. Have you remember?
If condition, see here, if condition, okay, all values dot get of I dot get text, we are going to compare with, this is the actual result, we are going to compare with actual result with, come on, expected result. When your actual result matches with expected result, then it will goes with, okay, if condition. If it is not matched, it will come with else condition. Very, 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 very important concept. Throughout of the Selenium programs, we are going to write with the if condition, because we are the testers ma. We need to compare if condition only. If it matches only, you need to allow. If it is not matches, don't allow. As a test engineer, I will check. My favorite condition is if condition only, right? As a test engineer, you are closely related to if condition. So that's why I am going to allocate in a separate order. Just try to understand this concept. And same way, okay, you need to say that, okay, even number and odd number. How can you say that even number which is divisible, whatever the number which is divisible by 2, you can say it as a even number. A number which is not divisible by 2, you can say it as a odd number. My dear students, please understand, class name after that public static void main, you need to say that a number which is divisible by 2. So if condition, what you need to do, if number what is divisible by 2 that is equals to 0, a number which is divisible by 2, that is nothing but 0. A number which is divisible by 2, that is nothing but a even number. 4, 2 2s are 4, am I right? 6, 2 3s are 6, am I right? Come on guys, a number which is divisible by 2, 10, 2 5s are 10, am I right? The remainder it goes with 0. A number which is divisible by 2 is nothing but a even number. So for that condition, my dear students, okay, whatever the number allocated by the public, number, so that's why I'm going to pick as a integer in number equal to 13, allocated number as 13. So I'm going to write the syntax. If number that is nothing but 13 divisible by 2 is equal to 0, 13 is divisible by 2, whether this condition is true or false, False, sir. because False. it's not divisible by 2. So that's why it need to go with else condition, it's a odd number, you say that. Suppose if the number goes with 9, 9 is divisible by 2, No, sir. No, sir. so it goes with odd number, False. else statements. If the number is divisible by 2, well, True. True. True, sir. even number. Like that, you need to understand the terminology of condition. Okay, okay, practically, actually, we went this particular if condition without saying logical standards we already discussed ma. Right now I need to club with my practical order with the general example. Understood, right? Yeah, let's focus on it. Switching, switch statement is the content we are going with multiple conditions. Okay, so switching to one module to another module, in number equal to 20, switch number, we are going to make it as a switch case. Switch case is nothing but there are 20 cases are there. In that particular 20 cases, I will declare with this is our favorite case. So depending on that favorite case, it will go and it will stop. Let's give you an example, ma. See here. In number equal to 20, I declared. But practical order, case 10, case 20, case 30, I declared. Like that case 100 I will declare. Case 10, case 20, case 30, case 40, case 50, case 60. Every case, what I will write ma? Case 10, break. Case 20, break. Case 30, break. Case 40, break. Case 90, break. Case 100, break. But if I allocated
any loop condition, I mean any variable declaration of int number equal to 20, automatically what it will do, 10 it will check. If it is not matched means 20 it will check. 20 if it's matched means నాకు కావాల్సింది వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 30కి వెళ్దండి, 20 తీసుకుని ఏమైపోతుంది, బ్రేక్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ 30 40 50 రన్ అవ్వదండి. అదే ఇఫ్ ఎల్స్ రాసామనుకో ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఎల్స్ రాసామనుకో ఇఫ్ తీసుకుంటుంది, కాకపోతే ఎల్స్ తీసుకుంటుంది. అలా 10 వాల్యూస్ ఇస్తే 10 వాల్యూని కంపేర్ చేసి అప్పుడు కానీ రిజల్ట్ ఇవ్వదండి ఇఫ్ కండిషన్. అదే నువ్వు ఇలా బ్రేక్ స్టేట్మెంట్లు రాసావనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, నీకు కావాల్సింది వచ్చింది అంటే ఇంకా లూప్ తిరగదు, టర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఐ క్లియర్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే? సుధా, పావని అండ్ బ్యాచ్. ఓకే, ఇఫ్ యు రైట్ ఎవ్రీ సింగిల్ మెథడ్ ఫర్ బ్రేక్, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ యు నో, అప్ టు దేర్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ లూప్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ఇట్. బికాస్ నీకు కావాల్సింది వచ్చేసిన తర్వాత మిగతా తిరగదండి. దానికే ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం. ఇన్ ఎరే కాన్సెప్ట్ we have a example of break. Don't worry ma, there I will let you know. Okay, very another important topic ma, please try to concentrate my dear students. Loops in Java. What are the content ma? Loops ante entandi? In programming language, loops are used to execute a set of instructions repeatedly when some conditions became true. There are 3 types of loops in Java: for loop, while loop, do while loop. My dear students, just concentrate on for loop. Java for loop is used to iterate a part of a program several times. If number of iterations are fixed, it is recommended to use for loop. Okay, Java for loop is used to iterate a part of a program several times. Iterate అంటే ఏంటండి, ఎన్నిసార్లు కావాలి అంటే అన్నిసార్లు తిప్పచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్, నువ్వు ఎన్ని ఇటరేషన్స్ తిరగాలి అని నువ్వు నాకు చెప్తే అన్ని ఇటరేషన్స్ వరకు నేను తిప్పుతాను. ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ టు యూస్ ఫర్ లూప్. ఫర్ లూప్లో నువ్వు చేయాలి అంటే నువ్వు 10 సార్లు తిరగాలంటే 10 సార్లు, 100 సార్లు తిరగాలంటే 100 సార్లు, నేను అక్కడ కండిషన్ ఇస్తే నీకు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు తిరగచ్చు. నెక్స్ట్, వైల్ లూప్ అంటే ఏంటి? Java while loop is used to iterate a part of a program several times. I will also iterate a part of a program so many times. If number of iterations are not fixed, it is recommended to use while loop. Okay, in my karma, okay, I just went with 100 liters of diesel. Okay, up to the range of 100 liters. Okay, depending on the road brand, with depending on the mileage content. Okay, how much it will come, you can revolve and come it out, and you can say that if it is a highway, what is the speed of that particular car and how much mileage you get it, you can note it down. If you went with okay some roadside of rural roads, okay, it consists of some disturbance, the road is not in a perfect condition, at that time you will get the less mileage. So you need to check it out. There is no preference condition. Okay, how many miles you need to go, there is no condition, fixed target is not there, then you can go with while loop. My intention is to say that you need to revolve the conditions loop for 10 rounds, 20 rounds, 30 rounds. If target is fixed, you can go with for loop. If target is not fixed, you can go with while loop. Understood? Target fixed means I need to say that I equal to 1, I less than or equal to 10, I plus plus. My condition I went with up to 10. That condition fixed is nothing but for loop. Condition is not fixed is nothing but while loop. Do while loop is also same like that. Java do while loop is used to iterate a part of a program several times. Okay, the number of iterations are not fixed, you recommended to use do while loop. But one more thing, you must have to execute a loop at least once. While loop లో ఏమవుతుందండి, ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ ఉండవు, కానీ డూ వైల్ లూప్కి వచ్చేటప్పటికి కూడా ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ ఉండవు.
ఉన్నా ఉండకపోయినా కూడా ఒక్కసారి మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందండి స్క్రిప్ట్ని. సో I will show you in the real time content, then you can understand very easily. See here, for loop int I equal to 1, I less than or equal to 10, I plus plus. So I equal to 1, it started with 1 up to where it need to go ma, what is the endpoint? 10. Java for loop is, for loop is used to iterate a part of a program several times if number of iterations are, come on, fixed, then you can use with for loop. Okay, for loop syntax చూడండి. Initialization I equal to 1, initialization. Condition checking I less than or equal to 10, condition checking. If condition is passed, it navigated to if condition, and after that the result it will go with 1. 1 plus 1, it will come with 2. I equal to 2, it will come 2. Again it is going to check the condition. If the condition is passed, it navigated to output. Again 2 plus 1, 3. Are you understood, guys? Initialization, condition, incremental or decremental operation. This is nothing but the for loop. Initialization, the number it will come. Condition, it will check the condition whether it is true or false. If the condition is true, it's navigated to for loop. If condition is false, the application navigated to outside. Am I clear what I want to say? Yes, sir. Hey guys, are you understood, right? That's my intention, ma. Okay, for loop is used to iterate a part of a program several times. Coming to while loop, it's nothing but simple thing, ma. For loop you are going to split in a line by line order. Initialization one line, condition checking one line, incremental or decremental operation one line. My dear students, please understand it. Int I equal to 1, initialization one part. I less than or equal to, instead of 10 make it as a x, instead of 10 make it as a x. Okay, and third condition, what is the third condition? System.out.println, if condition is checked, it will come with the output, right? And after that end, incremental or decremental operation. The explaining of the for loop is nothing but a do while loop. See here, you are going to write the for loop in single line. While loop you are going to write it in step by step process. Initialization, condition, after that condition checking output, and after that finally incremental or decremental operation. What is the main difference here? Java do while loop is used to iterate a part of a program several times if number of iterations are not fixed. Instead of 10 you need to give x. X means how many values are there, it will go on loop it with the x. Am I clear? Hey guys, please let me know. Do while loop, the same like that. Initialization, okay, condition checking, after that condition is there here. Hey guys, are you understood? Initialization, after that condition checking where ma, While loop. లాస్ట్ లో ఉంది చూడండి కండిషన్ చెకింగ్. డూ వైల్ లో, డూ వైల్ లో ఎక్కడుందండి కండిషన్ చెకింగ్? ఫస్ట్ ఎవరైనా కూడా ఇంటికి తీసుకొచ్చేసి భోజనం పెట్టేసండి, లాస్ట్ కి ఆయన కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి ఏమని అడుగుతున్నామండి, మీరు ఎవరింటికి వచ్చారో అని అడుగుతున్నారు, మీకు ఎవరు కావాలి అని అడుగుతున్నారు. డూ వైల్ లూప్ అంతా రివర్స్ అండి. అంటే రోడ్డు మీద కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి భోజనం పెట్టేస్తారండి. ఎంత చూడండి, ఇంత ఈక్వల్ టు 1, రండి రండి లోపలికి వచ్చి కూర్చోండి, భోజనం చేయండి, ఇదిగో చూడండి, లోపలికి కూడా పంపించేశారు. లోపలికి కూడా పంపించేసి ఆయనకి వీలైతే భోజనం ఏమన్నా కావాలంటే వగేరా వగేరాలు కూడా ఇచ్చేసారు. ఇచ్చేసి లాస్ట్ లో ఏమని అడుగుతున్నాము, మీరు ఎవరు తాలూకా అని అడుగుతున్నాము. ఆమె క్లియర్? డూ వైల్ కండిషన్ అనేది కొంచెం రివర్స్ కండిషన్. కానీ ఫర్ లూప్ అనేది అలా ఉండదండి. ఇంటి బయటకు వచ్చినా కూడా ఎవరన్నా వ్యక్తి వచ్చినా కూడా కుక్క వచ్చేస్తుందండి, వచ్చేమో ఏమి చేస్తుంది, అరుస్తుంది గేట్ దగ్గర. సో ఇంట్ I equal to 1, int I less than or equal to 10,
కండిషన్ చెక్ అయితేనే లోపలికి పంపిస్తుందండి ఫర్ లూప్. వైల్ లూప్ కూడా అంతే అండి, కండిషన్ చెక్ అవుతేనే లోపలికి పంపిస్తుందండి. కానీ ఫర్ లూప్ కి వైల్ లూప్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ ఏమో ఫర్ లూప్, నాట్ ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ ఏమో వైల్ లూప్. మరి డూ వైల్ లూప్ అంటే ఏంటి? ఇది మొత్తం రివర్స్ కండిషన్ అండి, పిచ్ కండిషన్ ఇది. ఓకే, i ఈక్వల్ టు 1 డూ, దాని తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇంక్రిమెంటల్ కూడా అయిపోతుంది. ఎందుకు ఇంక్రిమెంటల్ అవుతుందో కూడా దీనికి తెలియదు, లాస్ట్ లో కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. సో నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే డూ వైల్ లూప్ అసలు మనం వాడమండి, వైల్ లూప్ కూడా ఎక్కడో ఫ్రేమ్ వర్క్స్ లో వాడతామండి. ఓకే, ఈ వైల్ లూప్ ఫ్యూచర్ ని కూడా మనం ఎందులో వాడేస్తున్నామండి? ఫర్ లూప్ లో వాడేస్తున్నామండి. ఏమండి, ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ కి ఫర్ లూప్ వాడుతున్నాం, అన్ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ కి ఫర్ లూప్ వాడుతున్నాం. నేను ఇప్పుడు సుధా పావనికి ఒక కార్ ఇచ్చానమ్మా, నా బెలినో కార్. నా బెలినో కార్ ఇచ్చి 10 లీటర్స్ డీజిల్ పోసి ఇచ్చానమ్మా. ఆమెకి నేను చెప్పాను, ఇది తీసుకుని విజయవాడ హైవేకి వెళ్ళమ్మా, ఎంత వరకు డీజిల్ వస్తే అంతవరకు తిరగమన్నాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్సా అన్ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్సా? ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్ సార్. నేను ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ ఇచ్చాను. డీజిల్ ఎంత వరకు వస్తే అంతవరకు ఎంజాయ్ చేసుకురా అన్నాను. అంటే ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్సా? No, No, sir. sir. నో సార్. అమ్మ, విజయవాడ హైవే రోడ్ లో కేవలం బెంచ్ సర్కిల్ మాత్రమే వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చాయి, ఒక 5 కిలోమీటర్లు మాత్రమే వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చాయి అని నేను చెప్తే అది ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్సా కాదా? ఫిక్స్డ్. 5దో తిరుగు, 10దో తిరుగు, 12దో తిరుగు, లేకపోతే ఒక 20 తిరుగు, 20 తిరిగి తర్వాత సుధాపావని దయచేసి నువ్వు కార్ ఆపేసి నాకు కాల్ చేయాలి అని నేను ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ చెప్పాను అనుకో, సుధాపావని నా కార్ తీసుకుని ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ మాత్రమే వెళ్ళారు అంటే అది ఏ లూపు? ఫర్ లూప్. చెప్పాను, సుధాపావని ఓకే డీజిల్ కొట్టించుకో అమ్మా, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాకుండా చెన్నైలో కొట్టించుకో అమ్మా, ఒక 6 రూపాయలు 10 రూపాయలు తగ్గుతుంది అని చెప్పి నేను ఆవిడికి 10 లీటర్స్ డీజిల్ కొట్టించానమ్మా. కొట్టించి చెన్నై రూట్ నుంచి విజయవాడ హైవేకి రమ్మన్నాను. ఓకే, అంటే 10 లీటర్లతో సగం కూడా రాలేరండి, సగం కాదు పావు సగం కూడా రాలేరండి. బట్ షీ స్టార్టెడ్. అది ఎక్కడ వరకు? డీజిల్ ఎంత వరకు వస్తే అంతవరకు రా. అంటే ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్సా అన్ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్సా? అన్ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్. అంటే ఫర్ లూప్ అనేది ఎలా చేస్తుందంటేనమ్మా, ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ ని చేసేస్తుంది, అన్ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ ని చేసేస్తుంది. మై డియర్ మిత్రమా, జాగ్రత్తగా వినండి. నాకు 10 నెంబర్స్ వరకు ప్రింట్ చేయి అన్నాను. ఇంట్ i ఈక్వల్ టు 1, i లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10, అప్పుడు i వాల్యూ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది i వాల్యూ? 1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. కండిషన్ పాస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా? పాస్. పాస్ అయితే ఆ 1 వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. 1 కి 1 యాడ్ అయితే ఎంత? 2 సార్. ఇప్పుడు i ఈక్వల్ టు 2, 2 వచ్చి ఇక్కడ ఉంది. 2 అనేది ఇక్కడ ఉందా లేదా? కండిషన్ లో పాస్ అవుతుందా ఫెయిల్ అవుతుందా? పాస్ అవుతుంది సార్. అప్పుడు 2 వస్తుంది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అలా 10 వరకు నెంబర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. అంటే ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్ అంటే ఇది. మరి అన్ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్ అంటే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూపించమంటారా? ఓకే, జాగ్రత్తగా చూడండి. మనం ఫర్ లూపుల్లో అన్ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ మనం చేసాం ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో, మీకు గుర్తుందో లేదో? ఆల్ వాల్యూస్. ఓకే, ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఆప్షన్స్ లో డే అనే ఆప్షన్ లో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 1 నుంచి 30 దాకా ఉన్నాయి, అవునా కాదా? 1 to 30 నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. am I right or not? Hey, this is the select box, right, my dear students? So how many numbers are there? 1 to 31 are there, right? Hey guys, please let me know yaar. Yes, sir. 1 నుంచి 31 వరకు నెంబర్స్ ఉన్నాయి, అవునా కాదా? నేను 1 నుంచి 30 వరకు నెంబర్లు ఉన్నప్పుడు నేను కేవలం ఆ నెంబర్స్ అన్ని ఆల్ వాల్యూస్ లో పెట్టేశాను, అవునా కాదా? 1 నుంచి 31 అంటే 0 నుంచి 30 అని అర్థమే కదా? సో మీరు ఇక్కడ నేను ఫర్ లూప్ రాసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫర్ లూప్ రాసేటప్పుడు ఇంట్ i ఈక్వల్ టు నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాను? 1 నుంచి తీసుకున్నానా 0 నుంచి తీసుకున్నానా? 0 ఎందుకు తీసుకున్నాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ విత్ 0 కాబట్టి 0 నుంచి తీసుకున్నాను. i లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆల్ వాల్యూస్.
ఆ వాల్యూస్ 30 అని చెప్పానా నేను? చెప్పానా? ఎక్కడ చెప్పాను? 30 అని నెంబర్ రాయలే, ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ రాయలేదు నేను. ఏమని రాశాను? అన్ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ రాశాను. ఎన్ని ఉంటే అన్ని తిరుగు బాస్, నాకు కౌంట్ చేయకు, నువ్వు కౌంట్ చేసుకో. అది 30 ఉంటే 30 తిరుగు, 50 ఉంటే 50 తిరుగు, 1,00,000 ఉంటే 1,00,000 తిరుగు, 1,00,00,000 ఉంటే 1,00,00,000 తిరుగు, నాకు అనవసరం. సిస్టమ్ నువ్వు కౌంట్ చేసుకో, నా పని కాదు అది. నేనేం చేశాను? ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ 30 ఉన్నాయని చెప్పానా? ఏం చెప్పాను? ఆల్ వాల్యూస్ డాట్ సైజ్, ఎన్ని ఉంటే అన్ని తిరుగు. Am I clear? ఎస్ సార్. అమ్మ కొంచెం నేను రివర్స్ లో చెప్పుకుంటే వెళ్తాను. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామాటిక్ ని జనరల్ గా నేను కాన్సెప్ట్ స్టూడెంట్స్ కి ఇచ్చేస్తాను. దాని తర్వాత అదే ప్రోగ్రామాటిక్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ ని నేను జనరల్ కాన్సెప్ట్ చెప్పి ఆ జనరల్ కాన్సెప్ట్ ని ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ కి అసోసియేట్ చేస్తానండి. దిస్ ఈజ్ మై వే ఆఫ్ స్టైల్. ఆర్ యు గైస్ అండర్స్టూడ్? మీరు వాస్తవానికి జావా ప్రోగ్రామ్స్ రాసేస్తున్నారండి అంటే మీకు తెలియకుండానే ఇన్హెరిటెన్స్ రాసేస్తున్నారండి, పాలిమార్ఫిజమ్స్ రాస్తున్నారండి, అబ్స్ట్రాక్షన్ రాసేస్తున్నారండి, ఓకే, క్లాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారండి, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారండి, మెథడ్స్ డిక్లరేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారండి, ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్ లైక్ అబ్స్ట్రాక్షన్, పాలిమార్ఫిజం, ఇన్హెరిటెన్స్, ఓకే, ఇన్హెరిటెన్స్, ఇవన్నీ కూడా మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్స్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు చేసేస్తున్నారు. యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ కూడా చేసేస్తున్నారు. బట్ ఇవన్నీ ఎక్కడ చేస్తున్నారు అనేది మీకు కొంత తెలియదు. అందుకనే జావా కాన్సెప్ట్స్ చెప్పుకొస్తూ మీరు ఎక్కడెక్కడ జావా యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ని వాడుతున్నారో ఇప్పుడు చెప్తున్నానండి. ఇదిగో చూడండి, ఏ క్లాస్ కెన్ స్టోర్స్ ఆల్ ద మెథడ్స్. ఒప్పుకుంటారా? ఇదిగోండి, బిఫోర్ మెథడ్, ఆఫ్టర్ మెథడ్, ఎట్ ద రేట్ మెథడ్, ఇదిగోండి ఆప్షన్స్ మెథడ్. ఏ క్లాస్ కెన్ స్టోర్స్ ఆల్ ద మెథడ్స్. అవునా కాదా? ఏ క్లాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ మెథడ్స్. అవునా కాదా? సార్ నో? మెథడ్స్ అంటే ఏంటి? మెథడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. అంటే ప్రతి క్లాస్ కి అనుసంధానంగా ఆ మెథడ్స్ ని నువ్వు తయారు చేస్తున్నావు. లాగిన్ అని, రిజిస్ట్రేషన్ అని, లాగౌట్ అని, అలా. ఈ మెథడ్స్ లో ప్రతి దాంట్లోని ఫర్ లూప్లు వాడుతున్నాం, ఇఫ్ కండిషన్స్ వాడుతున్నాం. చూడండి, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ వాడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ అంతా తీసుకొచ్చి ఎందులో పెట్టాను? చెప్పండి మిత్రమా. ఆల్ వాల్యూస్. ఆల్ వాల్యూస్ అనేది ఏంటి? వేరియబుల్. పబ్లిక్ అనేది ఏంటి? యాక్సెస్ మాడిఫైయర్. వాయిడ్ అనేది ఏంటి? రిటర్న్ టైప్. ఇది మెథడ్. నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లో ఉన్నాయా లేవా? ఎస్ సార్. ఫర్ లూప్, ఇదిగోండి ఫర్ లూప్, ఇనిషియలైజేషన్. మరి నేను 1 నుంచి ఎందుకు తీసుకోలేదు? ఇండెక్స్ వాల్యూ స్టార్ట్స్ విత్ 0. అంతే. మనం జావాని ఎక్కడికెక్కడ ఎలా చేసాము అంటే మనకు తగ్గట్టు అనువాదించేసుకున్నామండి జావాని. మనం డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జావా చూస్తల్లా. మనకు కోర్ జావా అనేది చాలండి. ఆ కోర్ జావా అనేది మీరు కరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే 3 నెలలండి. ఒక డెవలపర్ కింద నేర్చుకోవాలంటే కోర్ జావా 3 నెలల కోర్స్ అండి. మనం కోర్ జావాను కూడా, కోర్ జావా ఇప్పుడు జావా డెవలపర్ కి కోర్ జావా అనేది 25% అండి. 3 నెలలు కష్టపడి కోర్ జావా నేర్చుకుంటే ఆయన జావాలో 25% నేర్చుకున్నట్టు. ఎవరు? డెవలపర్. మనకి ఆ కోర్ జావా అనేది 100% అండి. మనకి ఆ కోర్ జావాలో 100% లో నువ్వు 25% జావా నేర్చుకుంటే చాలు. ఎందుకంటే నువ్వు టెస్ట్ ఇంజనీర్వి, నువ్వు డెవలప్మెంట్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? క్రాస్ చెకింగ్ చేస్తున్నావు. క్రాస్ చెకింగ్ దానికి మనం జావాని ఎక్కడికక్కడ ముక్కలు చేసేసుకుని మనకు కావాల్సినట్టు పెట్టుకుంటున్నాం. ఐ మే క్లియర్? We are not a creator. We are cross checkers. ఆ క్రాస్ చెక్కర్స్ కావాల్సింది ఆ లాజిక్స్ ని తీసుకుని ఎక్కడికక్కడ స్ప్లిట్ చేసేస్తున్నాం. ఇప్పుడు వాస్తవానికి ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్, డూ వైల్ లూప్ ఉంది. కానీ ఈ మూడిట్లో మనం ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్ కి అన్ఫిక్స్డ్ ఇటరేషన్స్ కి ఏది వాడేస్తున్నాం? ఫర్ లూప్ వాడేస్తున్నాం. ఇఫ్, ఇఫ్ ఎల్స్, నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఏయో ఉన్నాయి. కానీ ఏం వాడుతున్నాం? ఇఫ్ ఎల్స్ వాడుతున్నాం. 36 డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఏం వాడుతున్నాం? 7 డేటా టైప్స్ వాడుతున్నాం. యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ 4 ఉన్నాయి.
ఏం వాడుతున్నాం? పబ్లిక్ ఒకటే వాడుతున్నాం. వీలైతే ప్రైవేట్ అనేది సెక్యూరిటీ కోసం. అంటే నా పాయింట్ అర్థమవుతుందండి. జావా అన్ని కాన్సెప్ట్స్ చూస్తున్నాం, కానీ మనకి ఎక్కడ వరకు అవసరమో అది మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాం. Am I clear, guys, what I want to say? Yes, sir. Yes, sir. Got it? రైట్. సో ఇంకా కొంత ఉందండి, ఆ కొంత చెప్పుకొని మన యొక్క ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. టైం ఎంత అయిందో చెప్తారమ్మా ఒకసారి? 9, sir. 9 అయింది కదా. ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్ మా. టుమారో క్లాస్ ఉందమ్మా. యాక్చువల్లీ నేను ప్లానింగ్ సెకండ్ హాఫ్ నుంచి పెట్టుకుంటున్నాను. రేపు క్లాస్ ఉందండి, డోంట్ వరీ అబౌట్ ద క్లాస్. ఓకే, రైట్, కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో ఫర్ లూప్ కి, వైల్ లూప్ కి, డూ వైల్ లూప్ కి డిఫరెన్సెస్ చూసారు కదండి. దాని తర్వాత నేను మెయిన్ గా చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే, ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్ తర్వాత చెప్తాను, ఇప్పుడు అక్కర్లేదండి. మీరు ప్రస్తుతానికి ప్రోగ్రామాటిక్ నేర్చుకోండి. నా కాన్సెప్ట్స్ కావాల్సింది చెప్తాను. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ డేటా టైప్ వేర్ వి కెన్ స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. ఓకే, string is a class data type where we can store multiple values. That is nothing but characters. చూడండి, నేను సెలీనియం టెస్టింగ్ నేను పాస్ చేయాలి అంటే డబుల్ కోట్స్ లో పెట్టాలి. స్ట్రింగ్ ని ఎప్పుడు డబుల్ కోట్స్ లో పిలవాలండి. ఆమె క్లియర్? ఇలా స్ట్రింగ్ ని ఎప్పుడు డబుల్ కోట్స్ లో పిలవాలి. ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ని మొత్తాన్ని కలిపి నువ్వు ఒక డబ్బాలో వేయాలి అనుకుంటే ఎందులో పెట్టాలండి? ఎరేలో పెట్టాలి. ఎరే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కాన్సెప్ట్. చూడండి, string is nothing but a class where we can store multiple characters. Array is an object that contains elements of similar data types. Array is nothing but a collection of similar data types. Ante Rama, Sita, Lakshmana, Hanuman, Satvik, Dinesh, Danesh, whatever it may be, all the combination of similar words, we are going to place it in a container. String is a class data type where we can store multiple characters. Array is an object that contains elements of similar data types. Write it down, ma. String is a class data type where we can store multiple characters. String is a class data type where we can store multiple characters. మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని కలిపి ఒక్కొక్క పదాలు అంటారు. ఆ పదాలన్నిటిని ఒకే చోట మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని కలిపితే ఒక్కో పదం అవుతుంది. ఆ పదాన్ని నువ్వు విడిగా పిలిస్తే దాన్ని స్ట్రింగ్ అంటారు. స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ డేటా టైప్ వేర్ వీ కెన్ స్టోర్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఎ వర్డ్. ఆమ్ ఐ రైట్? స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ డేటా టైప్ వేర్ వీ కెన్ స్టోర్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఎ వర్డ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ string. Array is an object that contains elements of similar data types. Array is an object that contains elements of similar data types. Array is an object that contains elements of similar data types. Array is an object that contains elements of similar data types. Hey guys, are you understood, my dear students? Array is an object that contains elements of similar data types. సో చూడండి, ఇప్పుడు నా రైట్ హ్యాండ్ కు ఉన్న ఫింగర్స్ ఎన్నండి? ఎన్ని ఫింగర్స్ ఉన్నాయండి మీ రైట్ హ్యాండ్ కి? 5 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి. ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎన్ అరే ఎంత అంటే 5 అని చెప్పాలి. ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎన్ అరే ఎంత అంటే ఎన్ని ఫింగర్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఫింగర్స్ ని 1 నుంచి కౌంట్ చేయాలి. 1 2 3 4 5. వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎన్ అరే? Come on. 5. But the index starts with 0. Don't forget, ma. 1 ante enta index? 0 1 2 3 4. అంటే ఇండెక్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే 0 to 4, లెంగ్త్ ప్రకారం చూసుకుంటే 5. ఇక్కడ 10 బాక్సెస్ ఉన్నాయండి, మీరు గమనించండి. ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎన్ అరే 10 బాక్సెస్ ఉంటే ఎంత అండి? హే ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎన్ అరే 10 బాక్సెస్ ఉంటే లెంగ్త్ ఎంత? 11, sir. మీ చేతికి 5 వేళ్ళు ఉన్నాయండి. ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎన్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ హౌ మెనీ ఫింగర్స్ అని అడిగితే మీరు ఎంత చెప్పారు? అలాగే ఇక్కడ 10 బాక్సులు ఉన్నాయండి. ఆ 10 బాక్సుల్లో ద లెంగ్త్ అంటే ఎంత చెప్పాలి మీరు? 10. బట్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ మీ చేతుకున్నప్పుడు 1 ని 0 అన్నారు, 5 4 అన్నారు, అవునా కాదా?
అలాగే Yes, ఇక్కడ sir. ఒక్కొక్క బాక్స్ ని ఇండెక్స్ వాల్యూని ఏమనాలండి? 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే 10 బాక్సెస్ ఉంటే 0 to 9 కదా. ఓకే, Yes, sir. అంటే ఎరే స్టార్ట్స్ విత్ ఇండెక్స్ బేసెస్ యాజ్ ఎ 0 బేసెస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, arrays are collection of similar data types. Each variable in array is known as element. Each variable in array is known as element. Each variable of array is referred by a particular integer number, which is known as array index. Array index starts with 0 based index. The total number of variables in array indicates the length of an array. ఎన్నైతే బాక్సులు ఉన్నాయో ఆ బాక్సులన్నిటిని లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎరే అంటారు. ఎరే అనేది జీరో బేస్డ్ ఇండెక్స్. చూసండి, జావా ఎరే హ్యాస్ జీరో బేస్డ్ ఇండెక్స్. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 0. ఈచ్ వేరియబుల్ ఇన్ ఇండెక్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఏ ఎలిమెంట్. అంటే ఇక్కడ నేనేం పెట్టినట్టు 1 అనే, ఐ మీన్ ఇక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత అండి? ఇండెక్స్ వాల్యూ 0, 1, 2, 3, 4. అందులో ఒక్కో దాంట్లోని ఒక్కో ఎలిమెంట్ని పెడుతున్నా. ఇండెక్స్ 8లో ఒక ఎలిమెంట్ని పెట్టా. అంటే రామ, సీత, లక్ష్మణ, ధనుష్, శ్రీవాణి, శ్రావణి, ప్రతీక్, హుసేన్ సాగర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వీళ్ళందరినీ ఇలా పెట్టు. ఒక్కొక్క వాల్యూని ఎరేలో పెట్టుకోవడం వల్ల అది ఎలా పెట్టుకుంటుందండి? సినిమా హాల్కి టికెట్కి వెళ్ళామనుకో, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుటా, ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుటా? సినిమా హాల్లో టికెట్ కోసం వెళ్ళామండి, క్యూలో నిలబడ్డావు, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుటా, ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుటా? నేను పెద్ద కంటైనర్ తీసుకున్నానండి, అందులో 100 చాక్లెట్స్ వేసానండి. ఓకే, మూత మాత్రం పైన ఉందండి. నేను చాక్లెట్ వేసి దానిపైన 100 చాక్లెట్స్ వేసాను. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుటా, ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుటా? ఫస్ట్ లాస్ట్. ఏమండి, ఒక కంటైనర్ పెద్ద డబ్బా ఉందండి, అందులో ఒక చాక్లెట్ వేసానండి. ఆ చాక్లెట్ ఫస్ట్ వేసిన చాక్లెట్ కింద ఉందండి, దానిపైన 100 చాక్లెట్లు వేసానండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుటా, ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుటా? ఫస్ట్ లాస్ట్. First is last out. ఓకే, ఇది స్టాక్ అంటారండి. ఇవన్నీ కూడా అరేలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మాట. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుటా, ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుటా, దాన్ని బట్టి ఎరేస్ అనే దాన్ని డిక్లేర్ చేస్తాం. ఆమె క్లియర్? సో Yes, sir. ఇది రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఎరేలో ఎలా వాడతాము ఏంటి అనేది చూసే ముందు ఒక చిన్న డమ్మీ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. నెక్స్ట్ మనకు ముందుంది ఆ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అక్కడ చెప్తాను. ఓకే, చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఓకే 4 వాల్యూస్ పెట్టాలి అనుకుంటున్నానండి. ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఇంట్ అనకూడదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎరే డిక్లరేషన్ చెప్తానండి, దాని తర్వాత మీకు జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు నెంబర్స్ పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు డేటా టైప్ ఏంటండి? ఇంటీజర్. ఆమె క్లియర్? Yes, sir. ఏ ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్. ఆ వేరియబుల్కి ఎరేని ఎలా రాస్తామంటే, ఎరే అంటే ఎక్కడి నుంచో తీసుకురామండి. మీరు బుక్స్కి అట్లేసుకుంటారు చూడండి, పిన్ సింబల్. ఆమె క్లియర్? Yes, sir. బ్రాకెట్స్. ఆ బ్రాకెట్స్ 2 బ్రాకెట్స్ ని అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి పెడితే ఎరే యొక్క డిక్లరేషన్ అని అర్థం. ఆమె క్లియర్? Yes, sir. ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంట్. ఇప్పుడు వెబ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ వెబ్ డ్రైవర్ అని రాస్తున్నాం కదా, అలాగే ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంట్. నా పాయింట్ అర్థమైందా? ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంట్. జావా ఈజ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంట్. ఆ ఇంటీజర్ లో ఎరే వాల్యూ ఎంత అని చెప్పానండి? అంటే ఏంటి? ద ఫిక్స్డ్ ఎరే లెంగ్త్ ఇస్ ఫిక్స్డ్. అంటే 4 వాల్యూస్ నువ్వు పెట్టచ్చు. అంటే ఎలా పెడతావు? A0, A1, A2, A3 ఇండెక్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే 4 అంటే 0 to 3 కదా. ద లెంగ్త్ ఆఫ్ అన్ అరే ఈస్ ఫిక్స్డ్. చూడండి, ఏ ఆఫ్ పిన్ సింబల్ లోపల ఏం పెట్టావు? ఏమండి, ఇక్కడ పిన్ సింబల్ లోపల 4 పెట్టావు. అలాగే ఏ ఆఫ్ 0 ఎంత? 10. ఏ ఆఫ్ 1 ఎంత? 20. ఏ ఆఫ్ 2 ఎంత? 30. ఏ ఆఫ్ 3 ఎంత? 40. ద లెంగ్త్ ఆఫ్ అన్ అరే 4 అయినప్పుడు 0 to 3 కదా. ఇప్పుడు నీ ఇష్టం, నువ్వు ఏదన్నా 2 నెంబర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఓకే ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ 0 ప్లస్ ఏ ఆఫ్ 0 ప్లస్ ఏ ఆఫ్ 2 ఇలా యాడ్ చేసుకుంటే అవుట్పుట్ వస్తుంది. కానీ మీరు అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ చేసేటప్పుడు జనరల్
స్టేట్మెంట్స్లో ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 20, ఇంట్ బి ఈక్వల్ టు 20, ఇంట్ సి ఈక్వల్ టు అర్థమెటికల్ ఆపరేటర్ సపరేట్గా తీసుకున్నారు. కానీ ఎరేకి వచ్చేటప్పటికి అవన్నీ కూడా సపరేట్గా ఈ డబ్బాయే తీసేసుకుంటుంది. ఆమె క్లియర్? కంటైనర్ కదమ్మా ఇది. Am I clear, guys, what I want to say? Sudha, Pavani and team. రైట్. సో ఎరే యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటుందండి. ఓకే, డాట్ యాడింగ్. ఓకే, సో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇవన్నీ కూడా వేరే కాన్సెప్ట్స్ అండి. యాక్చువల్లీ ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తాను కదా, అప్పుడు చెప్తానండి. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు బేసిక్ జావాని చూసామండి. హై లెవెల్ జావాని తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత హై లెవెల్ జావాని తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బేసిక్స్ ఆఫ్ జావా. ఇప్పుడు వరకు మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన బేసిక్స్ ఆఫ్ జావా అంతా మీకు అర్థమైంది. ఆమె క్లియర్? ఇంకా ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్, దిస్ కీవర్డ్, సూపర్ కీవర్డ్, ఇన్హెరిటెన్స్, ఓకే, వీటిలన్నిటితోటి పాటు కన్స్ట్రక్టర్స్, ఇవన్నీ కూడా తర్వాత లెవెల్. ఆ లెవెల్ తర్వాత చూద్దాం. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏంటి అంటే బేసిక్ లెవెల్ జావా మన యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఇఫ్ కండిషన్స్, ఫర్ లూప్స్ వచ్చినాయి కదా, అవి నేర్చుకున్నావు. స్ట్రింగ్స్, ఎరేస్, ఇప్పుడు చెప్పబోయే ప్యాటర్న్కి కావాల్సినంత జావాని నేర్చుకున్నావు నువ్వు. ఆమె క్లియర్? మరి ఇప్పుడు వరకు నేర్చుకున్న జావా తోటి మనం ప్రోగ్రామింగ్ చూడడానికి కొంతవరకు మన దగ్గర పెట్రోల్ వచ్చిందండి. అంటే జావా కాన్సెప్ట్స్ అనే పెట్రోల్ వస్తే మిగతా కాన్సెప్ట్స్ కూడా మనం చూడొచ్చు. చూద్దామా మరి? రైట్, రైట్. ఓకే, సో సుధా పావని గారు ఎప్పటి నుంచో ఆసక్తిగా అడుగుతున్న ప్రోగ్రామింగ్కి వచ్చామండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ పేరేంటండి? మ్యావెన్. ఏంటండి అది? మ్యావెన్. మ్యావెన్, మే ఫర్ మ్యావెన్. ఓకే, సో జస్ట్ అండర్స్టాండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సుధా పావని, ఆర్ యు దేర్ ఆర్ నాట్? షీ ఈస్ నాట్ దేర్. రైట్ అండి. సో ఆవిడ ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నారు కదా, ఆవిడ లేనప్పుడు ఎందుకు? విల్ వెయిట్ ఫర్ వన్ డే. ఓకే, ఆవిడ కోసం ఒక రోజు వెయిట్ చేద్దాం. మనం కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ మన ప్రోగ్రామ్స్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అయినాయి అమ్మా? 8 అయినాయా అమ్మా? షేక్ షకీలా, ఆర్ యు దేర్? ఆర్ యు ప్రాక్టీసింగ్ రెగ్యులర్లీ? వై మా రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ చేయనంటున్నాయా? అయ్యి మీరు చేయకపోతే నేను ఇచ్చిన టార్గెట్ అవ్వదు. అప్పుడే ఈరోజు 19వ తారీఖు, ఇంకా 10 రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, నేను ఇంకా ఆగలేనమ్మా, ఇంక వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓకే, నేను ఈరోజు నా టార్గెట్ ఏంటి అంటే 3 ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి నా టార్గెట్ అండి. ఆ 3 ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పేస్తాను. యాక్చువల్లీ నేను ఈరోజు డెలివరీ చేయాలి అనుకున్నది ఏంటి అంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పాలి అనుకున్నానండి. మ్యావెన్ చెప్పి 3 ప్రోగ్రాములు చెప్దాము అని చెప్పి అనుకున్నాను. సో సుధా పావని చాలా రోజుల నుంచి మ్యావెన్ మ్యావెన్ అని అడుగుతున్నారు. ఆవిడ లేనప్పుడు ఎందుకు, ఆవిడ ఉన్నప్పుడే వచ్చేద్దాం. ఈ లోపల మీరు వచ్చినందుకు మీకు టైం వేస్ట్ కాకూడదు. సో ఐ వాంట్ టు గో విత్ ఎ ఫార్వర్డ్ లెవెల్. ఓకే, సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, 8 ప్రోగ్రామ్స్ అయిన తర్వాత ఆటో ఐటీ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నానండి. 9th ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్హాన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, జస్ట్ లీవ్ ఇట్ 9th ప్రోగ్రామ్ మా. ఎన్హాన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ టీచ్ యూ. జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఆటో ఐటీ. వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ నెంబర్ మా? 9th one. You can skip it. After that I will let you know. You just focus on 10th program. So pending program is 9 and 10th program we are going with auto IT. Come on guys, what is the concept name? ఆటో ఐటీ అంటే ఈ ఆటో వాళ్ళని అనుకోకండి. ఆటో ఐటీ అనేది కాన్సెప్ట్ వై వి ఇంట్రడ్యూస్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ దిస్ అనేది మీకు తెలియాలి అంటే Selenium is a purely web-based application. Are you accepted or not? Selenium supports for purely web-based application. It's not a purely web-based application. Selenium supports for purely web-based applications. Am I right? Selenium purely supports for web-based applications. Am I right? Okay. So my dear students, please focus on it.
when I am going with certain examples like this, just concentrate on here. Okay, this is the web-based application. If I want to click on choose file, inspect element is coming. Am I right or not? So this is the choose file. This component is a web element component. Am I clear? If you want to interact with choose file, locator value of inspect element is coming. What would be the locator value? ID equal to my file. Am I right? Okay. When you hits on choose file, automatically it's redirected to where ma? It's a desktop screen, right? Yes, sir. If you want to interact with the desktop, okay, or if you want to interact with Gana, this file, are there any inspect element is coming? No, sir. Because from web-based applications to you move to Verma desktop application. Selenium purely supports for web-based application. It won't support for desktop application. Am I clear? Yes, sir. మరి ఇటువంటి ఫీచర్స్ సెలీనియము నేను చెయ్యను, నా వల్ల కాదు అంటే, ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్లో ఒక రెజ్యూమే పంపించాలండి మీ మేనేజర్కి. ఓకే, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ చుట్టాల అబ్బాయికి. ఓకే, సో చూస్ ఫైల్ కొట్టిన వెంటనే ఇది యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. ఒక రకంగా చూసుకుంటే ఈ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ అనేది యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఫీచరా కదా? My intention is to say that this is the added advantage feature, right, to attach a resume to the concerned person. Web application to desktop application interlink, this is the added advantage concept, is right or not? Come on. బట్ మరి మీ సెలీనియం సపోర్ట్ చేస్తుందా మరి ఈ అప్లికేషన్కి? ఇప్పుడు ఓకే, వెయిట్, ఐ నీడ్ టు గో విత్ pictures. Okay, I want to go with the hospital main statement bill. Okay, I want this file to select ma, and after that I need to click on open. Automatically this file is attached here. Am I right? These operations you need to do in automation. Up to here I will do ma. These thing it's not possible to do with selenium code. మరి ఇది సెలీనియం కోడ్ ఇది హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే సెలీనియం టూల్ వేస్ట్ అంటారు, అంతే కదా? ఇప్పుడు యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది సెలీనియం చేయలేకపోతే సెలీనియం 100% పాస్ అయినట్ట ఫెయిల్ అయినట్ట? యాక్టివిటీలో ఫెయిల్ అయినట్టు. అప్పుడు సెలీనియంకి ఆ ఫెయిల్యూర్ అనే పదమే వినబుద్దయ్యదు. సెలీనియం ఏం చేసింది? తానుకు తెలియంది కూడా తాను చేసింది. ఎలా చేసింది అంటే బయట మార్కెట్లోకి వెళ్ళి సెలీనియం ఆఫర్ ఇచ్చింది. నేను వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ టూల్ని, నాకు ఎవరన్నా డెస్క్టాప్ కాంపోనెంట్స్ ఎక్కడన్నా వచ్చినప్పుడు మీరు నాకు సాయం చేసి పెడతారా అని అడిగింది మార్కెట్కి నుండి. అప్పుడు ఆటో ఐటీ అనే సంస్థతోటి సెలీనియం ఏం చేసుకుంది? ఒప్పందం చేసుకుంది. ఏమని ఒప్పందం చేసుకుంది? సెలీనియం ఓకే, సెలీనియం వెంట్ టు ఆటో ఐటీ టీమ్ అండ్ ఆటో ఐటీని హెల్ప్ అడిగింది. ఎలాగా? ఆటో ఐటీ whenever desktop components are there, could you please navigate that code in your style and give one exe file. ఆ exe ఫైల్ ఇస్తే ఆ exe ఫైల్ని నేను ఆపరేట్ చేసి వాడుకుంటాను అంది. అంటే డెస్క్టాప్ ఆపరేషన్స్లో ఉన్న ఆపరేషన్స్ అన్నిటిని నువ్వు చేసి నాకు ఫిల్టర్లో వేసి ఒక నెంబర్ ఇవ్వు, 1 2 3 4 5 6 అని ఒక నెంబర్ ఇవ్వు. ఆ నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ని నేను ఇప్పుడు system.set properties webdriver.chrome.driver.exe అని ఎలా వాడుకుంటున్నామో అలా exe ఫైల్ కింద నేను వాడుకుని నేను సెలీనియంలో పెట్టుకుంటాను అంది. ఐ క్లియర్? సో ఇలా డెస్క్టాప్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చినప్పుడల్లా మనకి ఏ టూల్ సాయం చేస్తుందండి సెలీనియంకి? ఆటో ఐటీ అనే ఒక టూల్ సెలీనియంకి సాయం చేస్తుంది. ఎందుకు సాయం చేస్తుంది? సెలీనియం ఈజ్ ఏ ప్యూర్లీ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. whenever desktop operations are there, auto it will give one exe file.
Auto IT will do all the operations and it will convert to one exe file. That exe file given to Selenium. Selenium will utilize that particular exe file. మరి ఆ కథ చూద్దామా ఎలా ఉంటుందో? Yeah, make it as a side heading. Auto IT. Go to Google Chrome. Okay, make it as Auto IT like this. AUTO, Auto IT. Okay, just go with Auto IT home. Ma, are you understood what I'm going to say? Every student focus on it. Both the teams are able to hear me. Yes. Yes, sir. Okay, just go with Auto IT here. In this Auto IT, you need to click on downloads. Am I clear? ఇక్కడ ఆటో ఐటీ ఎడిటర్ అని రెండు ఉంటాయండి. మీరు ఆటో ఐటీకి వెళ్ళి ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. డౌన్లోడ్స్ మీద క్లిక్ చేసి కొంచెం కిందకి రండి. ఇలా కిందకు వస్తే ఇక్కడ మీకు రెండు పాత్రలు కనిపిస్తాయండి. ఒక గంట సింబల్, ఒక ఎరేజర్ సింబల్ కనిపిస్తుంది. చూడండి, ఆటో ఐటీ డౌన్లోడ్, డౌన్లోడ్ ఎడిటర్ అని రెండు సింబల్స్ కనిపిస్తాయండి. మీకు కనిపించినాయా? అందరూ సైమల్టేనియస్గా నాతో పాటు చేయాలి. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ work with simultaneously along with me. Come on, ma. Ma matladali, both the teams. Vishnu, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Just do it simultaneously. Or Yes, if sir. you want to make it as a note, you can note it. Okay, Don't waste my time. sir. Okay. Yeah, auto IT downloads you can go, and after that you can able to see the screen like this. Just come down. Then you can able to see auto IT editor and auto IT. You can able to see one bell symbol and one eraser symbol. Hey guys, are you able to see? Yes, sir. Then you need to click on auto IT. గంట సింబల్ని ఇలా క్లిక్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా గంట సింబల్ని క్లిక్ చేసినట్టు ఏమవుతుందండి? డౌన్లోడ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్. ఓకే, bell symbol, automatically download it will start. Am I clear? Yes, sir. Then Yes, you sir. need to click on auto IT editor. Auto IT editor click చేసినట్టు it navigated to next page. You need to drag down to next page like this. Current version of auto IT editor. What is the current version? SCITE4 AU3 auto IT.exe. That thing you need to click on it. So simultaneously these two files will download. Am I clear? Yes, sir. Okay, you need to go to setup of first one. Okay, unzip, make it as a unzip, extract here. Okay, you can extract the first one, then you can able to see. Okay, auto IT v3 setup is there, right? You need to double click on it. Install, how to install, ma? Make it as a yes, 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 accept the license, yes, 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 next, next, next. You know the installation process with positive note. That thing you need to do. I no need to reinstall again, ma. It's already installed in my machine. Okay, the same way first one is installed successfully, you have to go with second one. What is the second one?
SUIT3 editor. Editor also you need to install. How to install? Double click on it. Automatically it will come yes or no. You always go with yes, 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 yes. Positive note. Am I right? Like that you need to Yes. implement. That's it. It's a simple task. Once you install successfully, how can you know that you installed successfully? Okay, go to local disk C. Where you need to go, ma? Local disk C you have to go. Where you have to go? Local disk C. Local disk C. You can able to see programming files and program files 86. Program files and program files 86. From today onwards, don't go with program files. You need to go with program files 86. You have to go. You can able to see second option as auto IT if it's installed successfully. Am I clear? Go Yes, to sir. local disk. You can able to see once the installation is completed. Second option it would be auto IT3. Am I clear? Second or third Yes, options. sir. Just make sure that you just open auto IT3. Okay, write it down every student. Open auto IT3 from local disk C. Programming files. Then you can go with AU3 info. AU3 info. Make it as this name. Every name is confusing for you guys. AU3 3 info, AU3, AU3, AU364, it will come. But you have to go with AU3 info. AU3 info. Double click on it. AU3 info అనే దాన్ని క్లిక్ చేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉందా? ఓకే, AU3 ఇన్ఫోని క్లిక్ చేయండి. ఇలా క్లిక్ చేయండి. ఇలా డబుల్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇలా వస్తుందండి. ఆమె క్లియర్? హే గాయస్, AU3 ఇన్ఫోని ఇలా క్లిక్ చేయండి. ఇలా క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇలా వస్తుందండి. ఆమె క్లియర్? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్, okay, you have to go with golden file of SCITE. Write it down. Golden file of SCITE. In that you can able to see SCITE with Ajad symbol. Double click on it. Automatically it will open. My dear team, this is nothing but the notepad. This is nothing but the notepad. This is nothing but the notepad. Am I right? This is nothing but the finder tool. ఇక్కడ చూడండి, ఫైండర్ టూల్ అని ఉంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానో చూడండి. నాకు కావాల్సిన సినారియో ఏంటి? ఇదే కదా, ఇదే కదా డెస్క్టాప్ కాంపోనెంట్ కదా. నాకు ఏది కావాలి? హాస్పిటల్ మెయిన్ బిల్ అనేది కావాలి. అవునా కాదా? సెసర్ నో. సో ఐ విల్ డూ ఇన్స్పెక్ట్ ఫర్. చూడండి, హాస్పిటల్ మెయిన్ బిల్ని నేను ఇక్కడి నుంచి కానీ తీసుకోను. నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాను? ఏ పేరైనా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పడాలా వద్దా? ఇక్కడికి వచ్చి పడుతుంది కదా. కమాన్, ఇదిగోండి హాస్పిటల్ మెయిన్ బిల్. అది ఎక్కడున్నా కూడా ఇక్కడే పడుతుందా పడదా? కమాన్ చెప్పండి. నా డెస్క్టాప్ లో ఎక్కడున్నా కూడా ఆ పేరుని ఇక్కడ రాస్తే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుందా రాదా? ఏమండి, సపోజ్ నాకు ఇదిగోండి, ఇదిగోండి, ఇగో ఇష్యూ రిపోర్ట్ ఉంది కదా. ఇష్యూ రిపోర్ట్ అనేది కావాలి అనుకోండి. ఇష్యూ రిపోర్ట్ అనేది ఎక్కడుంది?
ఇదిగోండి డెస్క్టాప్లో ఉంది. ఇక్కడ మీరు లొకేషన్ క్లిక్ చేస్తే డెస్క్టాప్లో ఇష్యూ రిపోర్ట్ అనేది ఉంది. ఈ ఇష్యూ రిపోర్ట్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇలా ఓపెన్ కొడితే ఆటోమేటిక్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఇష్యూ రిపోర్ట్ అనేది రాశాడు చూడండి. ఆ ఇష్యూ రిపోర్ట్ అనేది ఎలా రాశాడు, ఇదిగోండి పలానా డెస్క్టాప్లో పలానా ఇష్యూ రిపోర్ట్ అని ఉందని రాశాడు. అవునా కాదా? అంటే నీకు ఏది కావాలి అనుకున్నా ఇక్కడ రాస్తే సరిపోతుంది కదా. హే గైస్, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? అలాగే డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళండి. డౌన్లోడ్స్లో అలర్ట్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇక్కడ అలర్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ పెడితే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా అలర్ట్ ప్రోగ్రామ్కి చెప్పాడు ఎక్కడ ఉంది, ఇదిగో ఈ డౌన్లోడ్స్లో అలర్ట్లో ఉంది అని చెప్పాడు. ఐ క్లియర్? అంటే ఏదైనా కూడా నువ్వు ఇక్కడ రాసుకుంటే సరిపోతుంది కదా. అలాగే నేను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూ రిపోర్ట్ అనే దాన్ని నేను అటాచ్ చేయాలి. అటాచ్ చేయాలి అంటే ఈ ఇష్యూ రిపోర్ట్ యొక్క లొకేషన్ ఎలా చూసాము, ఆ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్. కంట్రోల్ బటన్ షిఫ్ట్ బటన్ రెండు కలిపి కొట్టి నాట్. హే గైస్, యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దట్ ఫైల్. ఓకే, కంట్రోల్ బటన్ you can able to see copy as path. Am I right? Ritish and team, what happened to you? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. నా వాయిస్ ఎంతమందికి వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుంది కానీ కట్ అవుతుంది సార్ మధ్యలో. మధ్యలో కట్ అవుతుందా? వాట్స్ యువర్ నేమ్ మా? త్రివేణి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లోక్స్. ఎస్ సార్, ఐఎమ్ సార్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. మై ప్రాబ్లం. అండి 4 పాయింట్లు ఉంది. వాయిస్ లైక్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సరిగ్గా లేదే మాది, వేరే దానికి షిఫ్ట్ అవుతా. హే గైస్, జస్ట్ కన్ఫర్మ్ మీ, ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి? హే గైస్, జస్ట్ కన్ఫర్మ్ మీ వెదర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు హియర్ మీ ప్రాపర్లీ ఆర్ ఎస్ నాట్. సార్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు బాగుందా? రైట్. ఎస్ సార్. ఎక్కడన్నా మీకు డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినంటే ఇమీడియట్ గా చెప్పండి, ఇప్పుడు చెప్పినట్టు. ఓకే, సో లేకపోతే ఒక చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ అలా పెట్టండి, సో దట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. ఓకే, రైట్. సో వాట్స్ మై ఇంటెన్షన్ మా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీథింగ్, సే హియర్ what the thing you need to add. I will let you know clearly for you. Okay,
See here, my dear students, I need to add this particular Gandhi Tata image. Am I clear? Okay. So how I need to add this particular Gandhi image to the particular web application? Okay. You need to click on it here. And after that, I need to choose with browse the elements. How I want to choose the browse the element? I need to click on downloads. Okay. After that, I need to search with that particular Gandhi image. Okay. Desktop. Here Gandhi image is there, right? If I click on Gandhi image, although if searched with the desktop, although I searched with Gandhi, and after that I navigated to Gandhi name here. Instead of clicking on here, clicking on desktop Gandhi and clicking on that particular name of Gandhi, it's already came here. Instead of doing these particular actions, you just simply type with the Gandhi name here and click on open. Automatically that Gandhi attach it to the particular web application or not. Am I right? Yes, sir. Come on. sir. The same way, if you want to add an attachment of issues report, what you need to do? Select that particular file. Control button, shift button from the keyboard. You need to press it and right click on it. You can able to see copy as path. Am I right? Come on. Yes, sir. Yes, sir. That copy as path, you need to make it as a notepad and write it down. This is the path. Okay. Local disk C uses Charvik desktop in that particular desktop. This is the file. Am I right? Yes, sir. ఆ పాయింట్ అర్థమైందండి. సో యూ నీడ్ టు కాపీ దిస్ path file path and paste it where ma, instead of searching here and there, you just paste it that particular path, okay, here, and click on, I mean, what you did, instead of searching with downloads, desktop or documents, whatever there, you don't go and search here. Just copy the path and paste that particular path in file name and click on open button. Automatically that action it's implemented perfectly right. ఏమండి మీరు ఇలా వెళ్ళి నెతుక్కునే బదులు అది ఎక్కడైనా ఉండనివ్వండి, ఆ లొకేషన్ ఇక్కడ ఇలా పెట్టి, అంటే అక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఓపెన్ అనే బటన్ ఇలా క్లిక్ చేస్తే అది వచ్చి అటాచ్ అవుతుందా లేదా? కమాన్. Yes, sir. సో యూ నీడ్ టు డూ ద ఆపరేషన్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ సింటాక్స్. యామ్ ఐ రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఎలాగా? ఇప్పుడు గాంధీ తాతని పెట్టాలి. అక్కడ గాంధీ తాతని పెట్టాలంటే గాంధీ తాతని సెలెక్ట్ చేయండి, కంట్రోల్ బటన్ షిఫ్ట్ బటన్ కొట్టండి, కొట్టి గాంధీ తాత మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి. కాపీ ఎస్ పాత్ వచ్చిందా? కమాన్. కాపీ ఎస్ Yes, పాత్ sir. నోట్ ప్యాడ్ లో పెట్టండి. నోట్ ప్యాడ్ లో పెట్టండి. నోట్ ప్యాడ్ లో పెట్టండి. ఎలా పెట్టాలి? అలా పెట్టండి. పెట్టి డబల్ కోట్స్ తీసేయండి. ఇప్పుడు గాంధీ తాతకి ఇమేజ్ అదే కదా. కమాన్. సో యూ నీడ్ టు డూ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఆటో ఐటీ. సో ఆటో ఐటీ ఆపరేషన్ ఎలా చేస్తానో చూడండి. ఇది వెబ్ అప్లికేషన్, అలా క్లిక్ చేసా. ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ వచ్చింది. నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? ఫోకస్ చేస్తాను. అది ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా నేను ఇలా సెలెక్ట్ చేయను. ఇక్కడ ఫోకస్ చేస్తాను. ఫోకస్ చేసి ఏం చేస్తాను? ఇక్కడ నేను అనుకున్న టెక్స్ట్ని కాపీ చేస్తాను, పేస్ట్ చేస్తాను. పేస్ట్ చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను? ఈ బటన్ని క్లిక్ చేస్తాను. ఓపెన్ అంటే ఏంటి? క్లిక్కే కదా. ఓకే. ఇప్పుడు నేను డెస్క్టాప్ కాంపోనెంట్ అంటే ఇదేమో నా నోట్స్, ఇదిగో ఇదేమో నా నోట్స్, ఇదేమో నా నోట్ ప్యాడ్. నా నోట్స్ ఏమో ఇక్కడ రాసుకుంటా. ఓకే. ఇప్పుడు ఆటో ఐటీలో 2 ఫైల్స్ ఓపెన్ చేశాను. ఒకటేమో ఫైండర్ టూలు, ఇంకోటేమో నోట్ ప్యాడ్. నేను నోట్ ప్యాడ్ని పక్కకు పెట్టుకుని ఇదిగో ఫైండర్ టూల్ వచ్చిందా? ఇదిగో చూడు, ఇక్కడ చూడు, ఇలా స్ప్రింగ్ లాగా ఒకటి వెళ్తుంది. గమనించావా? కమాన్, గమనించావా? ఈ ఫైండర్ టూల్ని తీసుకుని ఇదిగో నీకు ఎక్కడ కావాలంటే లొకేషన్స్ అక్కడ చూసుకో. నీకు ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను, జాగ్రత్తగా గమనించు. లోకల్ డిస్క్ సి, లోకల్ డిస్క్ సి, కమాన్.
ఆటో ఐటీ 3 ఇన్ఫో కదా, ఇదిగో ఫైండర్ టూల్. మీకు ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను, జాగ్రత్తగా గమనించండి ప్రతి స్టూడెంట్. టైటిల్లో ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? క్లాస్లో ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్స్ లేవు, అవునా కాదా? ఏమండి ఇక్కడ ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? No, sir. సో వెన్ యూ యూజ్డ్ విత్ ఫైండర్ టూల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో విత్ దిస్ పర్టిక్యులర్ డెస్క్టాప్, ఆటోమేటికల్లీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ వచ్చినాయి చూడండి, వచ్చినాయా రాలేదా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్పెక్ట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ టూల్, మారినాయా మారలేదా? ఇక చూడండి, డైరెక్ట్ అనేది ఏదో వచ్చింది క్లాస్ నేమ్, అదే నేను ఇక్కడ పెడుతుంటే ఎడిట్ అని వస్తుంది. అదే ఇక్కడ నేను క్యాన్సిల్ బటన్ మీద పెడుతుంటే బటన్ అని వస్తుంది. నా పాయింట్ గమనించారండి? అదే ఇక్కడ పెడుతుంటే డైరెక్ట్ అని వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ బదులు మనం డెస్క్టాప్కి ఎవరిని వాడుకుంటున్నాము? ఈ ఫైండర్ టూల్ను వాడుకుంటున్నాం. ఎవరిని వాడుకుంటున్నాము? ఇదిగోండి, ఈ ఫైండర్ టూల్ ద్వారా మనం ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలి? ఇదంతా ఫోకస్ చేసే బదులు ఇదిగో ఫైల్ నేమ్ ఉంది కదా, ఈ ఫైల్ నేమ్కి ఇన్నర్ బాక్స్ కాకుండా లోపల అవుటర్ బాక్స్ కాకుండా లోపల ఇన్నర్ బాక్స్ని ఫోకస్ చేయండి. ఇదిగోండి దీన్ని అవుటర్ బాక్స్ అంటారు. అవుటర్ బాక్స్ కాదు నేను ఫోకస్ చేయాల్సింది, ఏది ఫోకస్ చేయాలి? దీని లోపల ఉన్న ఇన్నర్ బాక్స్ ఫోకస్ చేయాలి. ఫోకస్ చేశానా? ఎలా ఫోకస్ చేయాలి? దీన్ని ఇలా తీసుకెళ్ళి ఇదిగో ఇక్కడ ఇలా బయటికి కాకుండా ఇలా లోపల పెట్టండి. అలా లోపల పెడితే ఇన్నర్ బాక్స్ కాపీ అవుతుంది. దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చిందా రాలేదా? వచ్చిందా? దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వచ్చిందా రాలేదా? ఓకే, ఇప్పుడు ఆటో ఐటీ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాను. ఇదిగో నోట్ ప్యాడ్ తీసుకో. ఏది? ఆటో ఐటీ నోట్ ప్యాడ్ ఉంది కదా, నోట్ ప్యాడ్ తీసుకో. నోట్ ప్యాడ్ తీసుకుని ఆటో ఐటీ స్క్రిప్ట్ రాయి. ఎలాగా? కంట్రోల్ ఫోకస్. ఏం రాయాలండి? కంట్రోల్ ఫోకస్. ఫస్ట్ ఎక్కడో అక్కడ ఫోకస్ చేసామా లేదా? ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఫైల్ నేమ్ దగ్గర ఫోకస్ చేసామా లేదా? హే గైస్ మాట్లాడాలి. Yes, sir. కంట్రోల్ ఫోకస్ అని రాసి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయండి. బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే టైటిల్, అంటే టైటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి చూసుకోండి. ప్రతాప్ ప్లీజ్ బి సైలెంట్. మీరు మాట్లాడద్దు అసలు క్లాస్లో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మ్యూట్లో పెట్టి మాట్లాడండి ప్రతాప్. ఎందుకు చెప్తున్నానో అర్థమవుతుంది కదా ప్రతాప్? మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడే ఛాన్స్ ఇవ్వండి. మీరు చెప్పండి, మ్యూట్లో పెట్టుకుని మీకు మీరు చెప్పుకోండి. మిగతా వాళ్ళు రావట్లేదండి. కమాన్, టైటిల్ ఏం పెట్టాలి? కమాన్, టైటిల్ ఏం పెట్టాలి? చూడండి శివప్రతాప్, ఆన్సర్స్ చూసారా? Open. రైట్, ఓపెన్. ఇప్పుడు ఇయే తక్కువ మనకి. టెక్స్ట్ ఏముంది? ఇదిగోండి టెక్స్ట్ ఇన్ఫో. ఇదిగో చూడండి, బేసిక్ ఇన్ఫో అంటే సారీ, టెక్స్ట్ అంటే ఏమీ లేదు ఇక్కడ, ఎక్కడ టెక్స్ట్ ఏమీ లేదు, వదిలేయండి. కంట్రోల్ ఐడి అంటే ఏంటి? కంట్రోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కంట్రోల్ ఐడియే కదా. కంట్రోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కంట్రోల్ ఐడి అంటే ఏంటి? ఎడిట్ 1. ఆమె క్లియర్? ఎడిట్ 1 ఆమె క్లియర్? మై Yes, డియర్ sir. స్టూడెంట్స్ జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేయండి. డబల్ కోట్స్ లో మీరేం చేయాలి మిత్రమా? ఓపెన్ ని ఎడిట్ 1 కాదు, టెక్స్ట్, అది టెక్స్ట్ కాదు, టైటిల్ని పేస్ట్ చేయండి. దాని తర్వాత కామా పెట్టండి. కామా పెట్టి టెక్స్ట్ డబల్ కోట్స్ పెట్టి వదిలేయండి, ఏమీ రాయక్కర్లేదు మిత్రమా. టెక్స్ట్ కామా పెట్టండి. కామా పెట్టి డబల్ కోట్స్లో ఏం చేయాలి? ఎడిట్ వన్ అనేది మీరు రాయొద్దు మిత్రమా. వీడిని అడిగి వీడి ద్వారా మీరు ఇక్కడ పెట్టుకోండి. ఆమె క్లియర్? ప్యాకెట్ని క్లోజ్ చేయండి. మీరు ఎలా రాయాలి అనేది మీరు డౌట్ రావచ్చండి. మీరు నేను చెప్పినట్టు ఫోకస్ అవ్వండి. కంట్రోల్ ఫోకస్ వచ్చిందా? ఆ బ్రాకెట్, ఒక్క బ్రాకెట్ తెరవండి, అదే చెప్తుందండి. టైటిల్లో టైటిల్ పెట్టు, టెక్స్ట్లో టెక్స్ట్ పెట్టు, కంట్రోల్ ఐడిలో కంట్రోల్ పెట్టు. సో టైటిల్ అంటే డబల్ కోట్స్ పెట్టు. డబల్ కోట్స్లో టైటిల్ ఏముంది? మళ్ళీ చూపిస్తున్నానండి మీకోసం.
ఓపెన్. దాని తర్వాత కామా పెట్టు, ఏం రాయాలో ఆడే చెప్తాడు. మరి టెక్స్ట్ అంటే ఏమీ లేదని అర్థం, వదిలే. టెక్స్ట్ వదిలే ఎప్పుడు. డబల్ కోట్స్ పెట్టు, డబల్ కోట్స్ పెట్టి కామా పెట్టి వదిలే. కంట్రోల్ ఐడి అంటే ఏంటి? Edit. ఎడిట్ వన్ మిస్ అయితే పోయినట్టే. ఎడిట్ తర్వాత ఏం రాయాలి? 1. బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసేయండి. కంట్రోల్ ఫోకస్ చేశారు. కంట్రోల్ ఫోకస్ తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేశారు? టెక్స్ట్ని రాశారా రాయలేదా? టెక్స్ట్ని ఇలా కాపీ పేస్ట్ చేశారు కదమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఫోకస్ తర్వాత ఏం చేశారు? సెకండ్ కంట్రోల్ సెట్ టెక్స్ట్ రాశారు, అవునా కదా? ఎస్ సార్. ఈ భాషకి తెలిసిందేంటి? కంట్రోల్ అనేది ఈ లాంగ్వేజ్ లో. డ్రైవర్ అనేది మనం సెలీనియంలో ఎలా వాడతామో, ఆటో ఐటీ గడు బేసిక్ సింటాక్స్ ఏంటి? కంట్రోల్. ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క సినిమా ఉంటుంది. సంపూర్ణేష్ బాబు డైలాగ్స్ వేరేగా ఉంటాయి, మహేష్ బాబు డైలాగ్స్ వేరేగా ఉంటాయి. ఎవరి సినిమాని వాళ్ళకి తగ్గట్టు చూడాలి. సెలీనియం అనేది మహేష్ బాబు అనుకోండి, ఆటో ఐటీ అనేది సంపూర్ణేష్ బాబు అనుకోండి. సంపూర్ణేష్ బాబు కంటెంట్ ఏంటి అంటే కంట్రోల్స్. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్? సో CONTROL కంట్రోల్ ఫోకస్ తర్వాత కంట్రోల్ సెట్ టెక్స్ట్ తీసుకున్నాను. సెట్ టెక్స్ట్ కి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయి, లోపల ఏమేమి రాయాలో ఆడే చెప్తాడు. టైటిల్ రాయి, టెక్స్ట్ వదిలే, కంట్రోల్ ఐడి రాయి. ఇంకోటి, మరి నువ్వు ఏదైతే నోట్ ప్యాడ్ లో పెట్టావో ఫైలు, ఆ ఫైల్ పేరు ఇవ్వు, అవునా కాదా? ఓకే, ఇదిగో చూడు, డబల్ కోట్స్ లో మనోడిని పెట్టు. మనోడి పేరేంటి? టైటిల్ Open. అది అలా రావాలి. ప్రతి స్టూడెంట్ మాట్లాడితే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వదిలేయి, డబల్ కోట్స్ పెట్టి. నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి? డబల్ కోట్స్ పెట్టి కంట్రోల్ ఐడి అంటే ఎంత మిత్రమా? Edit 1. ఆ తర్వాత ఏంటి మిత్రమా? Close the bracket. ఎక్కడైతే ఫైల్ నువ్వు పెట్టాలి అనుకుంటున్నావో, మన గాంధీ తాత ఫైల్ ఇదేనా? ఆ గాంధీ తాతను తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాలి? ఇదిగో ఇక్కడ పెట్టండి గాంధీ తాతను. ఓకే, నేను డబుల్ కొటేషన్ తీసుకున్నాను, అది సింగిల్ కొటేషన్స్ వచ్చినాయా? ఓకే, అలా వస్తే రాంగ్ అండి. వెరీ గుడ్ అబ్జర్వేషన్. మీ పేరేంటో నాకు తెలియదు కానండి, మీరు మంచి టెస్టర్ అండి. వెరీ గుడ్. అఖిల్, యు ఆర్ ద గుడ్ టెస్టర్. డబుల్ కోట్స్ లో ఏం పెట్టాలండి? ఓపెన్. రైట్. దాని తర్వాత కామా పెట్టి డబుల్ కొటేషన్స్ లో ఏమీ ఇవ్వకూడదు. దాని తర్వాత కంట్రోల్ ఐడి ఏమి ఇవ్వాలి? వెరీ గుడ్. ఏం బాగా పరిగెడుతుందమ్మా. దాని తర్వాత ఏమి ఇవ్వాలి? కామా ఇచ్చి Path, sir. Path. మన గాంధీ తాతని పెట్టాలి. మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో ఆ యొక్క టెక్స్ట్ని ఇక్కడ పెట్టాలి. సో గాంధీ తాత అనుకుంటున్నాం కాబట్టి గాంధీ తాతను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేయండి. పెట్టేసి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము? ఫస్ట్ ఫోకస్ చేసాము, దాని తర్వాత టెక్స్ట్ మన గాంధీ తాతని ఇక్కడ పెట్టాము. గాంధీ తాతని పెట్టిన వెంటనే ఎవరిని క్లిక్ చేయాలి? ఓపెన్ అంటే మరి ఓపెన్ యొక్క లొకేటర్ వాల్యూ కావాలా వద్దా? మరి ఇక్కడే కాబట్టి ఫోకస్ టెక్స్ట్ ఇక్కడే రాసేసాం, అందుకని లొకేటర్ వాల్యూ ఒకటే తీసుకున్నాం. మరి ఓపెన్ అనేది సపరేట్ కాబట్టి ఇదిగోండి, ఆ ఫైండర్ టూల్ ద్వారా ఓపెన్ బటన్ మీద అలా క్లిక్ చేయి. ఏమని వచ్చింది? ఎడిట్ కాస్త బటన్ వచ్చింది. ఆమె క్లియర్? Yes, sir. ఇప్పుడు రాయి. ఏమని రాయాలి మిత్రమా? కంట్రోల్ ఫోకస్ కాదు, కంట్రోల్ బటన్ ఏం చేస్తాము? ఏమండి, ఫస్ట్ లోపల ఇన్నర్ టెక్స్ట్ మీద ఫోకస్ చేసాం. ఫోకస్ చేసి లోపల ఏం రాసాం? సెట్ టెక్స్ట్ రాసాం, అవునా కాదా? ఇప్పుడు బటన్ ఏం చేస్తాం? కంట్రోల్ క్లిక్. ఏంటది? Control click. ఇది ఒక లాంగ్వేజ్ అండి. ఓకే, బాహుబలి లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉందో ఇది కూడా ఒక లాంగ్వేజ్. ఏ లాంగ్వేజ్ నా లాంగ్వేజ్ తగ్గట్టు తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ పెట్టద్దండి, ఓన్లీ ఓపెన్ బ్రాకెట్ పెట్టండి. ఓకే, ఓన్లీ ఓపెన్ బ్రాకెట్ పెట్టి రాసుకోండి. టైటిల్ ఏంటి? ఇదిగోండి ఓపెన్.
అంటే ఆటో ఐటీ ద్వారా మనం అవన్నీ చేసేస్తున్నాం, డెస్క్టాప్ ఆపరేషన్స్. మీకు అర్థమవుతుందా మిత్రమా నేను ఏం చెప్తున్నాను? ఓకే, దాని తర్వాత కంట్రోల్ ఐడి ఏంటి మిత్రమా? ఓకే, బోత్ ద టీమ్స్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ రైట్? Yes, sir. ఓకే, అలా తీసుకోవాలి. అలా తీసుకుని ఇప్పుడు మనం కంట్రోల్ ఫోకస్ చేసేసాం, కంట్రోల్ సెట్టెక్స్ చేసాం, కంట్రోల్ క్లిక్ చేసాం. ఎవరన్నా మీకు తెలియని స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఓకే, ఈ 3 టెక్స్టుల్ని మీ యొక్క గ్రూప్స్లో నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను, దయచేసి మీరు తీసుకోండి. ఓకే, దాని తర్వాత మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఓకే, ఐ వాంట్ టు టెక్స్ట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఫర్ యూ గైస్. అలాగే మీ అసోసియేటెడ్ గ్రూప్స్కి నేను పంపిస్తున్నాను. రేపు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మీ గ్రూప్ వాళ్ళు ఇది ఫాలో అవ్వండి. ఆమె క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకే, ఇప్పుడు సంపూర్ణంగా మనం ఒక ఆపరేషన్ చేసాం. ఈ ఆపరేషన్ ఎక్కడ పెడుతున్నాము? సేవ్ యాజ్ అని చెప్పి ఓకే, ఒక డెస్క్టాప్లోనో మీ వర్క్ స్పేస్లోనో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఏమని ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు? ఓకే, ఆటో ఐటీ అని ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోల్డర్లో మిత్రమా ఏ పేరు రాసుకుంటారు అంటే రామ్ అనే పేరు రాయండి. ఏంటంటే రామ్ అనే పేరు రాసి సేవ్ చేయండి. సో మిత్రమా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు ఆటో ఐటీ అనే ఫోల్డర్లో మీరు ఏది ఉంది? రామ్ అనేది ఉంది. ఐ క్లియర్? అంటే ఆపరేషన్ అన్నిటిని ఒక బాక్స్లో వేసేసి మిక్సీలో వేసి జ్యూస్ చేసేసాం. ఆ జ్యూస్ చేసిన దాన్ని ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మోర్ ఆప్షన్. అప్పుడే కాదు, నేను చెప్పినట్టు చేయండి. రైట్ క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ షో మోర్ ఆప్షన్స్ అని. నాది విండోస్ 11 కాబట్టి ఇలా వస్తుందండి. మీకు అయితే డైరెక్ట్గా అన్నీ వచ్చేస్తాయి, ఇవి ఇలా వచ్చేస్తాయి మీకు. మీకేమో ఇలా వస్తుందండి. నాది కొంచెం వెరైటీ సిస్టమ్ కదా, నాది విండోస్ 11 కాబట్టి నేను ఇలా కొడితేనే కానీ నాకు ఇలా రాదు. ఐఎమ్ క్లియర్? ఓకే, మీరేం చేయాలంటే మిత్రమా యూనిట్ టు రన్ ఇట్. ఫస్ట్ ఏం రన్ చేయాలండి? మీదే బిట్టు 64 బిట్టా 32 బిట్టా? 64. 32 బిట్ అయితే 86కి వెళ్ళండి. 64 బిట్ వాళ్ళు 64 బిట్కి రండి. బిట్ అంటే బిస్కెట్ కాదండి, ఇది ఎక్కడ చూసుకోవాలి? ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ అని ముందు కాన్సెప్ట్ అండి, కంట్రోల్ ప్యానెల్లో చెక్ చేసుకోవాలి ఏ బిట్. సో 64 బిట్ అండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్ అన్ని 64 బిట్టే ఉంటాయి. 64 బిట్ కంపైల్ చేయండి. కంపైల్ చేసి మిత్రమా రైట్ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేయాలండి? ఇప్పుడు కంపైల్ చేయండి. రన్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు కంపైల్ చేయండి. కంపైల్లో ఏ బిట్? 64 బిట్టా 86 బిట్టా? 64ని చేసిన వెంటనే ఒక ఫైల్ వచ్చిందండి. దీన్ని చూస్తే మీకు ఏదన్నా అర్థమవుతుందా? ఏ ఫైల్లా ఉంది అది? క్రోమ్ డ్రైవర్కి ఈఎక్సి ఫైల్ ఒకటి ఉండేది, గుర్తుందా మీకు? Yes, sir. ఆ ఫైల్ లానే లేదా? అంటే నువ్వు అనుకున్న ఆటో ఐటీ ఆపరేషన్స్, అంటే నీకు కావాల్సిన డెస్క్టాప్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలన్నిటిని నువ్వు ఎందులో పెట్టేశావు? వాటిలన్నిటిని కలిపి ఒక ఆటో ఐటీ కోడ్లో పెట్టేశావు. కోడ్లో పెట్టేసి ఇప్పుడు ఈ ఎక్సీ ఫైల్ని మన సెలీనియం వాడు వాడుకోవచ్చా వాడుకోలేడా? ఓకే, మీరు ఇచ్చిన ఫైల్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనడానికి సెలీనియం వాడిని అడుగుదాం. జాగ్రత్తగా చూడండి. అప్లికేషన్ ఇదే కదా, ఇక్కడ ఏమనుంది? నో ఫైల్ చూస్ అని ఉంది. వాస్తవానికి చూస్ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేసి నువ్వు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇదిగో పలానా డెస్క్టాప్కి వెళ్ళి పలానా డాక్యుమెంట్స్కి వెళ్ళి ఆండ్రాయిడ్ వ్యూ డాక్యుమెంట్స్ అని కొడితేనే, ఇలా ఓపెన్ చేస్తేనే ఆండ్రాయిడ్ వ్యూ డాక్యుమెంట్ అనేది పడుతుంది. అవునా కాదా? Yes, అవునా కాదా? yes, sir. సో దీస్ ఆల్ ఆపరేషన్స్ యు మర్జ్డ్ ఇంటూ ఆటో ఐటీ కాన్సెప్ట్. మరి మీరు చేసిన ఆపరేషన్ రైటా రాంగా? మీరు చేసిన ఆల్ ఆపరేషన్స్ రైటా రాంగా అనేది నేను అడగండి. రైట్ అయితే ఈ ఫైల్ మీరు అటాచ్ చేయకుండానే ఇక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటుందండి. సి హియర్ నో ఫైల్ చూజన్. నా చేతిలో మాయా లేదు, మంత్రం లేదు. దేర్ ఈజ్ నో మ్యాజిక్స్ ఇన్ మై హ్యాండ్. సి హియర్ నో ఫైల్ చూజన్. ఐ ఓపెన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆపరేషన్. ఇక్కడే కదా నేను లాజిక్స్ అన్ని రాశాను. నో ఫైల్ చూజన్ కే కదా దిస్ ఆల్ ఆపరేషన్ ఐ మేక్ దిస్ లాజిక్. ఐ క్లియర్? ఏమండి,
ఇక్కడున్న ఆపరేషన్స్కే కదండి నేను ఈ లాజిక్ రాశాను. ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ నో ఫైల్ చూజన్ అని ఉందా లేదా? ఏమనుంది? నో ఫైల్ చూజన్ అని ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. ఇక్కడ నేను వెళ్ళి దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది వెళ్ళి ఎక్కడ కూర్చుంటుంది? ఫైల్ చూస్ ఫైల్. అంటే నేను రాసిన కోడ్ కరెక్టా రాంగా? కరెక్ట్ సార్. నా చేతిలో ఏమీ మాయ లేదండి. నేను ఆపరేషన్స్ అన్ని క్లిక్ చేసుకుని నేను నాకు కావాల్సిన ఆపరేషన్ ఓపెన్ చేసి ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నిటిని ఇందులో మడత పెట్టాను. ఈ మడత పెట్టిన దాన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళి ఎక్కడ కూర్చుంది ఫైలు? ఫైల్ చూస్ ఫైల్. My intention is to say that if it is a desktop component, if it is a desktop actions, you need to merge the desktop actions in auto IT concept. Whether you written the concept of auto IT code, whether it's correct or not, how you need to check it? Open that particular scenario. Whatever the operations you did, after that the compile file, exe file, it will get right. You need to double click on exe file. Automatically, if your code is correct, it will adjust and place the content of Gandhi Tata in Verma. ఓకే, ఇక్కడ రామ్లో ఉన్న గాంధీ తాత ఈ ఫైల్ని, ఈ కాన్సెప్ట్ని ఇలా డబల్ క్లిక్ చేస్తే రాదండి. ఏ ఆపరేషన్ చేయాలి? ఇదిగోండి, ఇది ఓపెన్ చేసి అప్పుడు మాత్రమే రామ్ని డబల్ క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మాత్రమే వెళ్ళి కూర్చుంటారు. మీరు ఆపరేట్ చేసింది దీనికి రాయలేదు, దీనికి రాశారు. ఆమె క్లియర్? ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన కథ అంతా దేనికోసం చెప్పానండి? సెలీనియం కోసం చెప్పలా, ఆటో ఐటీ కథ చెప్పాను. ఆమె క్లియర్? లెట్స్ గో టు అవర్ సెలీనియం పాత్. వెళ్దామా? మరి సెలీనియంకి ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేద్దామో వెళ్దామా? ఓకే, Yes, మై sir. డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, ఆల్రెడీ యు నో పబ్లిక్ వెబ్ డ్రైవర్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ కాన్సెప్ట్ యు నో. ఆమె క్లియర్? ఓకే, Yes, sir. చూడండి, జాగ్రత్తగా గమనించండి అమ్మా. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ని మీరు వర్కౌట్ చేయొచ్చు. ఆ కాన్సెప్ట్ని ఎలా వర్కౌట్ చేస్తానో చూపిస్తాను చూడండి. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ అంటే ఈ చూస్ ఫైల్ని క్లిక్ చేయడానికి మీరు తీసుకున్న ఆపరేషన్ ఏంటండి? ఇది క్లిక్ ఈవెంటే కదా? ఎస్ సార్. అదిగో నా క్లిక్ ఇక్కడ రాశాను. ఒప్పుకుంటారా? కమాన్. ఎస్ సార్. ఒక 8 సెకండ్లు ఆగానండి. ఆగి ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఈఎక్సి ఫైల్ రామ్ని ఎక్కడ పెట్టుకున్నాను? ఇదిగో రామ్ అనేవాడు ఉన్నాడు కదా, ఆ రామ్ అనేవాడిని ఆటో ఐటీలో రామ్ అని పెట్టుకున్నాను కదా. మరి వీడి యొక్క పాత్ కావాలి అంటే ఆయన్ని క్లిక్ చేసుకుని కంట్రోల్ బటన్ షిఫ్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ యాస్ పాత్. ఒప్పుకుంటారా? ఇప్పుడు వాడిని ఎక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను? ఇగో ఇక్కడ రాస్తున్నాను కోడ్, సెలీనియం కోడ్, సింగిల్ లైన్ కోడ్. ఆ కోడ్ ఏంటి? రన్ టైమ్ డాట్, చెప్పండి, రన్ టైమ్ అనేది జావా లాంగ్ తీసుకోవాలి. రన్ టైమ్ డాట్ గెట్ రన్ టైమ్, గెట్ రన్ టైమ్. ఓకే, వచ్చిందా? రన్ టైమ్ డాట్ గెట్ రన్ టైమ్. ఆ రన్ టైమ్కి పక్కకు వచ్చేసి డాట్ ఈఎక్స్ఈసి. ఆటో ఐటీకి నువ్వు రాసే కోడ్ ఏంటండి? రన్ టైమ్ డాట్ గెట్ రన్ టైమ్ డాట్ ఈఎక్స్ఈసి అని చెప్పి కంట్రోల్ స్పేస్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ గుండగా కమాండ్ ప్రాసెస్లో మీరు అనుకున్న పాత్ని, ఆ కాపీ యాస్ పాత్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. డబల్ కోట్స్ ఇక్కడ సింగిల్ కోట్స్ పెట్టుకోండి, ఇంకొక స్లాషెస్ పెట్టుకోండి. ఆటో ఐటీ కోడ్ రన్ అయిపోతుంది. సెమీకోలన్. ఆమె క్లియర్? సెమీకాలన్. చూడండి ఎంత బాగా చెప్తున్నారు. ఇదండి, ఇలా చెప్పడం వల్ల, నోటికి రావడం వల్ల పాఠాలు బాగా వస్తాయనేది నా నమ్మకం. ఆమె క్లియర్? రన్ టైమ్ డాట్ గెట్ రన్ టైమ్ డాట్ ఈఎక్సిసి. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారండి, హౌ టు హ్యాండిల్ డెస్క్టాప్ కాంపోనెంట్స్. We need to merge all the desktop components with the help of the auto IT commands. With the interlinking of the Selenium one exe file, you need to compile it. With that compilation of the exe file, copy as a path, and you need to operate with the Selenium as runtime.getRuntime.exec and copy the file here. Automatically ఆటో ఐటీ కాన్సెప్ట్ రన్ చేయడానికి మీరు రాసే కోడ్ ఇదండి. మరి స్వామి అరగంట నుంచి మా టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేసామని అడగద్దు. నేను మీ టైం ఏం వేస్ట్ చేయలా. ఏం చేశాను?
కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. ఐ క్లియర్? Yes, sir. దట్స్ ఇట్ అండి. మరి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేద్దామా? మిత్రమా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్నింగ్లో ఒక ఒక చిన్న చిన్న మెలుకు ఉంది. ప్రతాప్ గారు మీరు దయచేసి మాట్లాడొద్దు. పిల్లలు మీరు మాట్లాడండి, చెప్పండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంటుంది రన్ టైం డాట్ గెట్ అని చెప్పి దాన్ని మ్యూట్ చేసేసాను. దాన్ని గ్రీన్ కలర్లో పెట్టి అన్మ్యూట్ చేసేసాను కదా. ఓకే, ఆల్రెడీ ఉన్న దాన్ని మ్యూట్ చేసేసి నేను మీ కొత్త కోడ్ రాశాను. ఫైల్ అటాచ్ అవుతుందా? నో సార్ నో ఫైల్ సెలెక్టెడ్ ఎందుకు అటాచ్ అవుతలేదు? ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? అది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి మీరే చెప్పాలి. నా ఆటో ఐటీ కోడ్లో తప్పేమన్నా ఉందా? నా ఆటో ఐటీ కోడ్లో తప్పు లేదు. నా ఆటో ఐటీ ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది? సార్ మనం మీరు అది ఇప్పుడు నా కోడ్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది? నా కోడ్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి. కెనాట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్పుట్. నువ్వు ఏదో ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చావు కదా, అక్కడే క్లిక్ అవుతలేదు. ఏమండి, అసలు ఇదే క్లిక్ అవ్వకపోతే, ఇదే ఓపెన్ అవ్వకపోతే నా ఆటో ఐటీ రన్ అవుతుందా? నా ఆటో ఐటీలో ప్రాబ్లం కాదు. ఎక్కడ ప్రాబ్లం? క్లిక్ దగ్గర ప్రాబ్లం. యాక్చువల్లీ ఏమవుతుంది అంటే వాస్తవానికి అసలు ఇది మనం ఎలా రాసినా కూడా క్లిక్ చేయలేకపోతున్నామండి. ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ద్వారా రాసినా కూడా క్లిక్ చేయలేకపోతున్నాం. ఓకే, మీకు ఎలా రాయాలో తెలుసు. మీరు డైనమిక్స్ ఎక్స్పాత్ రాయండి, క్రోపాత్ రాయండి, అన్నీ రాసి ట్రై చేయండి మీరు. ఇప్పుడు నేను రన్ చేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు. మీరు కూడా రన్ చేసి చూడండి. ఒకవేళ ఎక్స్పాత్ క్లిక్ చేయలేకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు? డైనమిక్స్ ఎక్స్పాత్ అని, క్రోపాత్లో అబ్సల్యూట్ ఎక్స్పాత్ అని రకరకాలే ట్రై చేస్తారా లేదా? అలా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఒక అరగంట అయిపోయిన తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ రన్ చేయలేము అని మీరు తెలుసుకున్న తర్వాత నేను ఇప్పుడు చెప్పే ఆపరేషన్ మీరు గ్రహించుకుని వర్క్ చేయండి. ఓకే, అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఆటో ఐటీ ప్రాబ్లం కాదండి. ఈ ఫైల్ని నేను ఎలా చేసినా ఆపరేట్ చేయలేకపోతున్నానండి. ఇలా ఓపెన్ చేయలేకపోతున్నాను. ప్రతిదానికి మన ఇండియాలో ఏముంటాయి? ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. ఓకే, అలాగే ప్రతి ఆపరేషన్కి కూడా ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఓకే, నా డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ని నేను ఇలా తీసుకునండి. ఓకే, నా యొక్క వెబ్ అప్లికేషన్ ఇలా తీసుకుని ఇక్కడున్న గాంధీ తాతను తీసుకొచ్చి ఈ గాంధీ తాతను ఎలా పట్టుకుని ఇలా చూస్ ఫైల్లో ఇలా ఇలా వదిలేస్తే గాంధీ తాత అక్కడికి వెళ్ళి అటాచ్ అవుతున్నారా లేదా? గమనించండి. అంటే ఈ ఫైల్ పెద్దది మూలాన్ని అవుతులేదండి. ఒకసారి వదిలేయండి, నేను మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తాను. ఓకే, ఇక్కడ గెకో డ్రైవర్ ఉంది, అవునా కాదా? ఈ గెకో డ్రైవర్ని వాస్తవానికి మనం ఎలా చేయాలి? స్టాండర్డ్లో వెళ్ళాలి అంటే స్టాండర్డ్ ప్రకారమే వెళ్ళాలి. స్టాండర్డ్ ప్రకారం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుని వెళ్ళాలి. మెయిన్ మోటో ఏంటి? ఇక్కడ ఫైల్ వేయటమే నీ మోటో, అవునా కాదా? అంటే Yes, sir. ఇక్కడి నుంచి ఫైల్ని తీసుకుని ఇలా వేసినా కూడా ఆ ఫైల్ ఇక్కడ పడుతున్నాడా లేదా? అంటే నువ్వు అనుకున్న సినారియో సాధిస్తున్నావా లేదా? అంటే ప్రతిదానికి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్ కింద ఈ ఆపరేషన్ ఎలా చేయొచ్చండి? ఇప్పుడు దీని యొక్క గెకో డ్రైవర్ యొక్క లేకపోతే గాంధీ తాత యొక్క అర్థమైందా? ఎక్స్పాత్ కాపీ ఎస్ పాత్ని ఇలా కాపీ చేసేసుకోండి. చేసేసుకున్నామా? ఏమండి, ఆ యొక్క లొకేషన్ పాత్ని కాపీ చేసుకోండి. చేసుకున్నామా? ఓకే, ఈ కాపీ చేసుకున్న పాత్ని మీరు తెలుగుగా జాగ్రత్తగా చూస్తే మీరు సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ రాయొచ్చు. ఆ కోడ్ ఏంటి అంటే మిత్రమా, డ్రైవర్ డాట్, ఇంకా ఏ గొడవ లేదు, ఇంకా ఆటో ఐటీ గొడవ లేదు, ఏమీ లేదు. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్. ఓకే, లొకేటర్ వాల్యూ ఏంటి? ఐడి. ఐడి ఈక్వల్ టు ఫైలే కదా. ఇదిగోండి, ఐడి ఈక్వల్ టు మై ఫైలే కదా. చెప్పండి. ఎస్ సార్ మై ఫైల్ డాట్ సెండ్ కీస్.
సెండ్ కీస్లో ఏం చేస్తున్నాము? ఆ పాత్ని రాస్తున్నాం. అంటే సెండ్ కీస్లో నువ్వు వాల్యూ పంపించినా పాత్ పంపించినా ఏ సినిమా అయినా ఒకటేనా కాదా? ఐ క్లియర్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే? డబల్ కోట్స్ పెట్టండి, ఆటోమేటిక్గా పోతుంది. ఇది ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్ అండి. ఇది ఏ ప్రాసెస్? మీకు ఏదన్నా వర్క్ అవ్వనప్పుడు ప్రతిదాన్ని వర్క్ చేయడానికి ఎక్కడో అక్కడ లూప్ హోల్ ఉంటుంది. పోలీసులకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా దొరుకుతుందండి? దొంగతనం చేసిన దొంగను కూడా పట్టుకుంటాడండి పోలీస్. ఎలాగా? ప్రతి దొంగ ఏదో ఒక మిస్టేక్ చేస్తాడు, అవునా కాదా? సో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందండి? సవ్యంగా వెళ్ళడానికి మార్గాలు ఉంటాయి. సవ్యంగా వెళ్ళకపోయినా కూడా మన ఆ మార్గాన్ని చేరుకోవచ్చు. అంటే నీ దగ్గర బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందనుకో, డ్రగ్స్ కేసు నుంచి బయటకు వచ్చేయచ్చు. వచ్చేచ్చా రాలేమా? సో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది? స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ లాగానే నేర్చుకో. నా స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్కి అసలు ఏదో చిన్న లూప్ హోల్ అడ్డొచ్చింది. ఆ అడ్డొచ్చింది కాబట్టి నా స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ను కూడా మాఫీ చేసి నేను వేరే ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోయాను. ఆమె క్లియర్? ఇందు మూలంగా నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను అంటే, if you want to work with general straight order, you can work it. If you are facing any problem, just go to Google and type your problem. I am not able to handle auto IT. What is the procedure? అని నువ్వు గూగుల్లో టైప్ చేసినట్లయితే దానికి సంబంధించిన ఇతర ప్రాసెస్లన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయండి. మనం వర్క్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా అనేదే ముఖ్యం. నువ్వు గూగుల్కి వెళ్ళి కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నావా, గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకుంటున్నావా, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్ అని ప్రతాప్ని అడుగుతున్నావా, అవన్నీ కంపెనీకి అనవసరం. కంపెనీకి కావాల్సింది ఏంటి? ఇచ్చిన వర్క్ చేయగలుగుతున్నావా లేదా, దట్స్ ఇట్. నాకు అది చేస్తే నువ్వు చాలా, లేకపోతే నా ఎదురుగానే చేయమంటాడా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్? ఆమె క్లియర్? నువ్వు కంపెనీలో వర్క్ చేయాలి. నువ్వు ప్రతాప్తో చేయించున్నావా, వాళ్ళతో చేయించున్నావా అనేది ముఖ్యం కాదు. ఎవరితో చేయించినా వర్క్ నాకు అవ్వాలి. అంటే ప్రతాప్ నీ సిస్టమ్ తీసుకెళ్ళి ప్రతాప్కి ఇచ్చేసి వర్క్ చేయమనకూడదు. అది నువ్వు ఎలా చేయించుకుంటావో నాకు అనవసరం. కానీ సెక్యూరిటీ ఆర్డర్స్ని బేస్ చేసుకుని నువ్వు గూగుల్లో చేసుకుంటావా, ఎదుటి వ్యక్తిని అడుగుతావా, నన్ను అడుగుతావా, నాకు అనవసరం. నాకు అవుట్పుట్ అవుతే కావాలి. అవుట్పుట్ వచ్చే ప్రక్రియలు ఇవ్వండి. ఆమె క్లియర్? గట్ ఇట్? మరి ఇంత చెప్పే స్వామి ఒక్కసారి రన్ చేసి చూపించవా అని చెప్పి విష్ణు అడిగారు. మరి రన్ చేసి చూపించినా వద్దా? Yes, sir. ఓకే. సో ఇప్పుడు వరకు రాసిన స్టాండర్డ్ కోడ్ అంతా కూడా నువ్వు ఏదైతే రాసావో దాన్నంతా ఏం చేయి? సెలెక్ట్ చేసుకుని కంట్రోల్ బటన్, షిఫ్ట్ బటన్, క్వశ్చన్ మార్క్ కొట్టు. ఆటోమేటిక్గా కోడ్ అంతా ఏమవుతుంది? మ్యూట్ అయిపోతుంది. ఏమవుతుందండి? గ్రీన్ Mute. కలర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు నేను మ్యూట్ చేసిన కోడ్ ఉందండి, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని కంట్రోల్ బటన్, షిఫ్ట్ బటన్, ఓకే, ఎంటర్ పైన ఒక స్లాష్ ఉంటుంది, ఫార్వర్డ్ స్లాష్, అది కొట్టండి. ఇంతకు బాస్ నేను డైరెక్ట్గా ఏమని రాశాను ఇంతకు ముందు? డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఐడి డాట్ సెండ్ కీస్ అని రాశాను. దయచేసి ఈ రోజు నుంచి ఇలా స్టేట్మెంట్స్ డైరెక్ట్గా రాయకూడదండి, వేరియబుల్లో రాయాలి. చూడండి, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ లొకేటర్ వాల్యూ. ఈ మై ఫైల్ అనే లొకేటర్ వాల్యూ వెబ్ ఎలిమెంటే కదా? హే గాయ్స్, అర్థమవుతుందా? Sir. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్లో రాయండి. అంటే ఆపరేషన్ రాయకుండా ఈ మై ఫైల్ అనేది వెబ్ ఎలిమెంట్ అనుకుని ఆ వెబ్ ఎలిమెంట్ని వేరియబుల్లో పెట్టండి. ఆ వేరియబుల్ పేరేంటి? Instead of writing direct word, you need to split it into variable locator value. That variable web element you need to place it in where ma? ELE. ELE లో పెట్టారు, అవునా కదా? ELE డాట్ సెండ్ కీస్ లో ఆ పాత్ ఇవ్వండి. మీరు ఏదైతే పాత్ అనుకుంటున్నారో ఆ పాత్ ఏదనుకుంటే, ఇక్కడ నేను అనుకున్న పాత్ ఏంటి? గాంధీ తాత కదా. ఇద్దామా గాంధీ తాతని? మాన్ గాయ్స్ మాట్లాడండి అమ్మా ప్లీజ్. Hyse team, are you there? Yes, sir. Just wait ma, just wait. This thing went out. ఒక్క ప్రోగ్రామ్ అయింది.
అనదర్ బ్యాచ్ ఆల్సో కేమ్ ఫర్ ద క్లాస్. ఇంకో బ్యాచ్ కూడా వచ్చేస్తుందండి. జస్ట్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. దెర్ ఇస్ ఎ లెస్ టైమ్ ఫర్ మీ. ఆల్రెడీ 12 minutes ఆర్ ఓవర్. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గా రాయకుండా ముక్కల కింద రాయండి. వేరియబుల్లో పెట్టి ఆ వేరియబుల్కి ELE డాట్ సెండ్ కీస్లో ఆ పాత్ పెట్టండి. సో షెల్ వి సి, చూద్దామా ఇప్పుడు కోడ్ వర్క్ అవుతుందో లేదో. Hey Yes, guys, sir. like that you Yes, need sir. to make it as like this and split it into variable name as send case. Okay, try to concentrate, my dear. Every student, please focus on it and try to focus on the content. Right click on it, save, run as. ఓకే, నా ఆటో ఐటీ కోడ్ ప్రాబ్లం కాదండి. ఏది ప్రాబ్లం అండి? ఏంటి ఇక్కడ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి? ఎర్రర్స్ ఎక్కడ వచ్చినాయి? ప్రోగ్రామాటిక్లో ఎర్రర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? మరి ఎర్రర్ డిక్లరేషన్ వస్తుంది, బులియన్ కోడ్లో పోయిందా? సెండ్ కీస్ పక్కన మళ్ళీ వెయిట్ మా జస్ట్ గివ్ మీ ఏ క్విక్ మినిట్. PUBLIC పబ్లిక్, రైట్ మా. సెండ్ కీస్ పక్కన ELE పెట్టాము ఎందుకు అంటావు, అవునా కాదా? అంతే కదా నువ్వు అడిగేది? వేరియబుల్ నా పాయింట్ అర్థం చేసుకో అమ్మా. వాస్తవానికి నేను ఎలా రాయాలి ఈ స్టేట్మెంట్ని? నా కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకో బంగారు తల్లి. ఈ లైనే కదా నేను రాసేది. డైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ సెండ్ కీస్, ఇదే కదా. ఎప్పుడైనా ఇటువంటి ఆపరేషన్స్ అంటే దాని కానీ అంటే స్ట్రైట్ ఆర్డర్లో లేని ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడైతే కోడ్ రాస్తున్నావో నువ్వు స్ట్రైట్ కోడ్లు రాయకూడదు. దొంగతనం చేసేటప్పుడు నేను దొంగని అని బయటపడకూడదు. ఆమె క్లియర్? నా పాయింట్ అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడైతే ఆపరేషన్స్ కానీ ఆపరేషన్స్కి నువ్వు లాజికల్ స్టాండర్డ్స్ మార్చి నువ్వు కోడ్ రాస్తావో స్ట్రైట్ కోడ్స్ రాయకూడదు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి అంటే ఈ స్ట్రైట్ కోడ్ని వేరియబుల్ డిక్లరేషన్లో పెట్టు. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటి? ఇదంతా ఇది ఐడి ఈక్వల్ టు మై ఫైల్ అనేది వెబ్ ఎలిమెంటేనా కదా? కమాన్. సో డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్, దీస్ థింగ్ యూ ప్లేస్డ్ ఇన్ వెబ్ ఎలిమెంట్. వెబ్ ఎలిమెంట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ ELE. అంటే ఈ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అంతా ఎందులో పెట్టాను? సో ELEలో పెట్టి ఈ సెండ్ కీస్ అని అంటే ELEని పిలిస్తే వీడంతా ఇక్కడ ఉన్నట్టే కదా. అంటే ఆడి పక్కన లాస్ట్లో సెండ్ కీసే కదా. అంటే ELE పిలిస్తే వాస్తవానికి ఎవడున్నట్టు? ఇక్కడి నుంచి వీడంతా ఉన్నట్టే కదా. Yes, sir. దాట్స్ ఇట్. నేను అదే చెప్తున్నాను. ఆమె క్లియర్? Yes, sir. ఏమండి ఇలా గ్రీన్ కలర్ లైన్స్ ఉన్నాయంటే దాని అర్థం ఏంటి? వదిలేయండి అని అర్థం. మళ్ళీ ఇట్లు కూడా రాయొద్దు మీరు. ఆమె క్లియర్? ఓకే, సో ఫైల్ గాంధీ తాత అటాచ్ అవుతుందో లేదో చూడండి. అటాచ్ అవుతే నన్ను నమ్మండి, లేకపోతే నమ్మద్దు. అటాచ్ అయిందా? అటాచ్ అయిందా? No, sir. అటాచ్ అయిందా? Yes, sir. ఎందుకు అవ్వలేదు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్? చెప్పాలి. ఇక్కడ చూస్ ఫైల్ బటన్ ఏంటది? కమాన్, ఏంటది? ఎవరెవరో కొత్త భాషలు మాట్లాడుతున్నారండి. ఎవరో క్లిక్ అన్నారండి. క్లిక్ ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుందండి? అసలు క్లిక్ లేదు కదా, సెండ్ కీస్ చేస్తున్నాం కదా, అలాంటప్పుడు క్లిక్ ఎందుకమ్మా? హే గైస్, నా పాయింట్ అర్థమవుతుందా? క్లిక్ ఎందుకు? క్లిక్ లేదు కదా. ఈ ఆపరేషన్కి క్లిక్ ఎక్కడ వాడుతున్నాం మీరు చెప్పండి బాస్, నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను. ఈ ఆపరేషన్కి మీరు అసలు క్లిక్ వాడుతున్నారా? మనం మనం లేని ప్రాసెస్కి వెళ్ళాం. ఇక్కడ గెకో డ్రైవర్ అనేది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము చెప్పండి? కాపీ చేస్తున్నాము అంటే ఇలా సెండ్ కీస్ చేస్తున్నాం. ఏం చేస్తున్నాము? ఏం చేస్తున్నాము? సెండ్ కీసేనా కాదా? Yes, sir. ఆమె క్లియర్? సెండ్ కీసే చేస్తున్నామా లేదా?
ఓకే, ఇప్పుడు ఈ గెకో డ్రైవర్ని కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని, ఓకే, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అని చెప్పి ఇక్కడ కాపీ ఎస్ పాత్ తీసుకో. కాపీ ఎస్ పాత్ తీసుకో. ఈ కాపీ ఎస్ పాత్ని మన యొక్క సెలీనియం కోడ్ ఇదే కదా, సెలీనియం కోడ్. సో ఎక్కడెక్కడ నువ్వు సిస్టమ్ ద్వారా తీసుకున్నావు, సిస్టమ్ ద్వారా తీసుకుని గెకో డ్రైవర్ ద్వారా నువ్వేం చేసావు, అది ఆ పాత్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నావు. ఓకే, ఆ పాత్ని చేసేటప్పుడు ఓకే ఏదైనా నువ్వు ఓకే దీన్ని నేను గూగుల్ క్రోమ్ ఈ యొక్క బ్రౌజర్ని కాకుండా నేను ఈ బ్రౌజర్ తీసుకుంటానండి. జస్ట్ గో విత్ ద గూగుల్ క్రోమ్. యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే కొన్ని కొన్ని మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్లో అవ్వు. ఓకే, ఓపెన్ విత్ గూగుల్ క్రోమ్ తీసుకుంటాను. సో బ్రౌజర్ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయండి. సో ఐఎమ్ థింకింగ్ దట్ ఇట్స్ ఎ బ్రౌజర్ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూ, డోంట్ వర్రీ. ఆటో ఐటీ కోడ్ తీసుకుని ఓకే నేను దీన్ని బ్రౌజర్ కంపాటబిలిటీలో పెడతాను. ఓకే, రైట్ ఇట్, లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. నా యొక్క కాంపోనెంట్ అర్థమవుతుంది కదా. ఇది తీసుకుని నేను ఏం చేశాను, వెబ్ ఎలిమెంట్ ఈఎల్ ఈక్వల్ టు డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఆ ఐడి తీసుకున్నాను. ఈఎల్ఈ డాట్ సెండ్ కీస్లో ఈ పాత్ పేస్ట్ చేశాను. ఓకే, లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్, ఇది వర్క్ అవుతుందో లేదో. అల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్ అండి, అంతే, అంతకన్నా ఏమీ లేదు. ఏమవుతుంది, ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది చూసి నేర్చుకో. ఇన్వాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్, ఏదైతే నువ్వు ఇచ్చావో ఆ ఫైల్ ఫైండ్ అవుతులేదు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఆ ఫైల్ ఫైండ్ అవుతులేదు అంటే ఇదిగో ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్, ఆ ఫైల్ అనేది కనిపిస్తలేదంటే ఇటుకి. ఈ ఫైల్ కనిపించలేనప్పుడు ఆ పక్కన పెట్టేయి దాన్ని. ఓకే, సో పెట్టేసి ఓకే ఎందుకంటే ఎందుకు డిఫరెన్స్ వస్తుందో మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. మనం ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా మాన్యువల్గా చూసుకోవాలండి. ఇక్కడ వాస్తవానికి సెండ్ కీస్ చేస్తుంటే ఇది కాస్త ఏమవుతుంది, బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. మీరు గమనించారా? హే గాయస్, ప్రాక్టికల్గా sir. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కింద గమనించండి, మీకు ఇష్యూ ఏంటో బయటకు వచ్చేస్తుంది. అదే గెకో డ్రైవర్ని ఇక్కడ వేయండి, ఆడు అటాచ్ అవుతున్నాడా? Yes, sir. ఆ డిఫరెన్స్ మీరు గమనించారా? ఏది మడతా అది మీరు చేసేస్తా కుదరదండి. మాన్యువల్గా వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ ఫైల్ అంటే టెస్టింగ్లో ఇదొక కంటెంట్ అండి, ఎంత కూడా టెస్టింగే. చూడండి సినారియోకి మారిపోతుంది. కింద గమనించండి, నేను డైరెక్ట్గా నో ఫైల్ చూజ్ అని ఉన్నప్పుడు గాంధీ తాతను వేస్తే గాంధీ తాత ఏమైందండి, ఇప్పుడు అటాచ్ అయింది. ఆమె క్లియో Yes, sir. ఇంతకు ముందు ఇదే ఆపరేషన్ అయిందా? Kalas. ఓకే, సో అంటే సిస్టమ్ కంపాటబిలిటీ మీకు ఎలా తీసుకుంటుందో మీకు అర్థమవుతుందండి. గాట్ ఇట్. నా కోడ్ మిస్టేక్ కాదు అది, బిహేవియర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ మిస్టేక్. హే గైస్, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? ఇట్స్ నాట్ మై కోడ్ మిస్టేక్, ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ మిస్టేక్ అది. ఆ బిహేవియర్ని బట్టి మారిపోతుందండి అది. ఆ బిహేవియర్కి తగ్గట్టు మీరు కోడ్ని వేయాలి. దీస్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్, వీటినే ఛాలెంజెస్ అంటారు. ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. కమాన్ డెస్క్టాప్. ఓకే, ఇప్పుడు గాంధీ తాతను తీసుకొచ్చి చూస్ ఫైల్లో వేయండి, అటాచ్ అవుతుంది. ఇలా అటాచ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఒకసారి రన్ చేయండి, ఎందుకంటే కుకీస్ డిలీట్ చేస్తే వేరే టీమ్ది పోతుందండి. సో నేనేం చెప్తున్నాను అంటే యూ కెన్ ట్రై బై యువర్ ఓన్. మీరు కుకీస్ డిలీట్ చేసి బ్రౌజర్ కంపాటబిలిటీ చేంజ్ చేసి చూడండి, డెఫినెట్గా మీకు అటాచ్ అవుతుంది. ఐ క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? Yes, sir. నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే కుకీస్ డిలీట్ చేస్తే నాకు వేరే టీం లాగిన్లో ఉన్నాయండి, అవి పోతాయి. మిమ్మల్ని నేను చేయమంటున్నాను ఏంటి అంటే ఈ ఒక్క కోడ్ రాసుకోండి. ఈ ఒక్క కోడ్ని నేను చెప్పినట్టు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఓకే వెబ్ ఎలిమెంట్ ఈఎల్ఈ ఈక్వల్ టు ఫైల్ తీసుకుని ఇక్కడ థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ తీసుకోండి. పిహెచ్ఆర్ఈఎడ్ థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్. యూ కెన్ ట్రై ఇట్, డెఫినెట్గా వర్క్ అవుతుంది. వర్క్ అవ్వకపోతే నాకు చెప్పండి. థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్.
స్లీప్ తీసుకుని ఒక 2 సెకండ్స్ పెట్టండి. మహా అయితే వెయిట్ లిమిట్ కోరుకుంటుంటే దీనికి ఇలా వెయిట్ లిమిట్ ఇలా పెడితే ఇక్కడ కూడా ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉంటుందండి. ఎనీవే సమ్ సర్కమ్స్టెన్స్. బట్ నేనైతే గాంధీ తాతను అయితే 100% ఇక్కడ నేను యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఇవ్వను. నా రన్నింగ్ మట్టుకి నేను వేరే ఫైల్ తీసుకుంటాను. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు రన్ ఇట్ అండ్ షో యూ గైస్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్లీడ్ ద పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. AWS పాత్. ఓకే, సంథింగ్ ఆ ఫైల్ ఎందుకో తీసుకుంటుంది. ఇది ఫైల్ వర్క్ అవుతుంది అని నేను 100% చెప్పనండి. కుకీస్ డిలీట్ చేయాలి, మీరు డిలీట్ చేసి వర్కౌట్ చేయండి, డెఫినెట్గా వర్క్ అవుతుంది. నేను రేపు పొద్దున్న లైవ్ క్లాస్లో ఇది రన్ చేసి చూపిస్తాను. నా నా యొక్క కాన్సెప్ట్ అంతా క్లియర్గా ఉంది, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఓకే, రన్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ వాచ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అటాచింగ్ ఆర్ నాట్. అటాచ్ అయిందా లేదా? ఎస్ సార్. మరి నేను ఎందుకు అటాచ్ అవ్వలేదు అని చెప్తున్నాను మీకు. నా పాయింట్ మీకు అర్థమైందండి. యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే బిహేవియర్ని బట్టి మాన్యువల్ టెస్టింగ్లో కాన్సెప్ట్స్ మారిపోతుందండి. అది మీరు తోపు ఆఫ్ ఆటోమేషన్ అయినా కూడా మీరు 1కి 2 సార్లు గ్రహించాలి. కోడ్ రన్ అవుతలేదు అని చెప్పి మీకు యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు కిల్ చేసుకోకూడదండి. ఏమండి, నా పాయింట్ మీకు అర్థమైందా? కోడ్ రన్ అవుతలేదు అని ఎప్పుడు మీ కాన్ఫిడెన్స్ని కిల్ చేయకూడదు. మీరు మాన్యువల్ ప్రాసెస్ చూడండి. అందుకనే ఆటోమేషన్లో ఎంత తోపైనా కూడా మాన్యువల్ టెస్టింగ్కి వచ్చి 1కి 2 సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి. నేను అబ్జర్వ్ చేసింది మీకేంటో మీకు చెప్పేశాను. నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏమని చెప్పాను? ఎప్పుడైతే గాంధీ తాతను నేను ఇక్కడ చూస్ ఫైల్లో వేస్తున్నానో, ఇంతకు ముందు గాంధీ తాత ఎలా తీసుకుంది? అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ తీసుకుంది. ఆమె క్లియర్? మాట్లాడాలమ్మా. అలా అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ తీసుకుంటే పని చేయదు. విత్ ఇన్ ద స్కోప్ తీసుకున్న వాటికే పని చేస్తుంది. మీరు చేసే ఫైల్ కూడా విత్ ఇన్ ద స్కోప్లో పెట్టాలి. ఎనీవే నా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వదేమో అనుకున్నాను, ఎందుకంటే కుకీస్ డిలీట్ చేయాలి, ప్రాబ్లమాటిక్ వస్తుందని. ఆటోమేటిక్గా రన్ అయింది. నేను ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటి అంటే మీరు ఏదన్నా కోడ్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ రన్ అవ్వకపోతే మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ని డిలీట్ చేసుకోవద్దు. నువ్వు చేసేది కరెక్ట్ అని నమ్ము, దానికి ప్రచున్న మార్గాలను ఎత్తుక్కోవాలి. లొకేటర్ వాల్యూస్ తోటి రన్ చేస్తున్నప్పుడు రన్ అవ్వకపోతే దాని బాధ్యత ఏంటి? బ్రౌజర్ను కూడా చేంజ్ చేయాలని అర్థం. బ్రౌజర్ కూడా రన్ అవ్వకపోతే కుకీస్ కూడా డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొకసారి రకరకాల బ్రౌజర్స్లో రన్ చేయాలండి. ఎందుకంటే సెలీనియంలో ఈ కాంపిటేటివ్ అండ్ ఈ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి. ఐ క్లియర్? ఎస్ సార్. ఏదన్నా కోడ్ రన్ అవ్వకపోతే ఫస్ట్ గుండగా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటండి? లొకేటర్స్ వాల్యూ మార్చాలి. లొకేటర్స్ మార్చినా కూడా రన్ అవ్వకపోతే బ్రౌజర్స్ మార్చాలి. బ్రౌజర్స్ మార్చినా కూడా రన్ అవ్వకపోతే ప్రచున్న మార్గాలు ఎంచుకోవాలి. ప్రచున్న మార్చుకున్నా కూడా వర్క్ అవ్వకపోతే ఏం ఎంచుకోవాలి? మాన్యువల్ టెస్టింగ్లో దాని బిహేవియర్ పట్టుకోవాలి. ఆ బిహేవియర్ని పట్టుకుని దానికి తగ్గట్టు లాజిక్ రాసుకోవాలి. నా ఒక్క క్లాస్ ఆటో ఐటీయే కాదండి, నా ఆటో ఐటీని క్లాస్ బేస్ చేసుకుని ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్పానో మీకు అర్థమవుతున్నాయా? ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్. ప్రతాప్, టీకే గైస్, నా క్లాస్ అర్థమైందండి? దిగ్విజయంగా 9 ప్రోగ్రాంలు పూర్తయినాయండి. 9th ప్రోగ్రామ్ పెండింగ్ ఉంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత చూద్దామండి. రైట్, ఎవరో అమ్మాయి మాట్లాడుతున్నారు, మాట్లాడాలి. ఎస్ సార్, మీరు ప్రాక్టీస్ ఫామ్ ఇచ్చారు చూడండి సార్, అందులో సెలెక్ట్ పిక్చర్ అని ఉంటది కదా, ఫుల్ సైడ్ సెలెక్ట్ పిక్చర్, దానికి కూడా మనం ఇదే ప్రాసెస్. నీకు ఎక్కడ డెస్క్టాప్ కాంపోనెంట్ కనపడినా ఇదే ప్రాసెస్, బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపో. ఓకే, ఆటో ఐటీ చేయొచ్చు, కానీ అంతకు మించి థింక్ చేస్తే సండికీస్ కూడా చేయొచ్చా చేయలేమా? అది ఆ లాజిక్ కావాలి నా స్టూడెంట్స్ నుంచి. అంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ బట్టి నా స్టూడెంట్ మారాలి. ఐ క్లియర్? ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ థింగ్. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. మా గ్రూప్ నుంచి పోస్ట్ చేస్తాను. టీకే గైస్, బోత్ ద టీమ్స్ విల్ క్యాచ్ అప్ ఎట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 8. అరగంట పోయిందండి. బాయ్ అమ్మా, బాయ్.